And the one. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello. Good people. Maurice say. Mute microphone yako babe because andidi kuti wana. Iwe, urukunzika iwe. Right, hello, good people, good people. Say, Salibonani Mashabezula, Mashelinjan Bawichu Murukus gonna say wherever you are. I hope and trust me. We are all doing fine, good. Last on Friday, we meet again. Right, Sibo, how are you? Ndawana, how are you? David, I'm born. Dave, CCC born. Dave, comment section. What do you say? Sibo, what do you say? No, ndinofara zvangu makadiko imi. Bo, zvirikuita sei? Zvakasangana, zviri zvese. Yeah, no, kana zvakadaro zviri correct. Right, gaiti kumhore sei. Right, Majama, how are you doing? Margaret Mdavano, zviri sei. Koni Machona, thanks for watching. Mandy K. George, thanks for watching. Mary Amanda, what do you say? Duduzile Mesin, how are you doing? Ta, how are you doing? Mary Gold Marzani Nyashan Muzaya, what do you say? Rosie Carol Jemen, how are you doing? Spong Lekona, how are you doing? Long time no see. Bimbe, what's up, sweetheart? Mashu Stories, what do you say? Maureen Karuva.
ndeipi blessing muchena zviri sei Edna Clegg, how are you doing? Nyara ili Jube manjenjenje ndeipi pano ndasiyera apa Yvonne what's up my dear. Titi runona gomo zviri sei chera wangu Sibongle Kona Tata, how are you doing? Did I miss anyone? I don't think I've missed anyone. If I've missed you, sorry, we'll call you again. Chandu Majamu says, really say, I hope and trust everyone is doing good. Kuno kwapisa, that's it's a fact. Kune nguruti. Kwese amayangu. Kwese. Kune ngurukudziya. Tombi Boko, how are you doing? Akuno ngurukudziya. Anyway, if it is your first time coming here, please, we welcome you, and we're gonna say please share the page, like the page, follow the page as well. And as well, feel free. This is a safe place where we discuss real life matters of the heart, things that you might have experienced, things that you might know. Your views, your opinions are well respected. The same way you have to respect other people's opinions and views. That's how we roll. We are all adults, and this is an adult show where we speak of things. Right. Yvonne V, how are you doing? Loveness, say. So, if you've got a story that you want to share, feel free to do so. You can just write your story, inbox your story, then we'll bring it here. Before we bring your story, we can have a word with you and ask you, then tell us what you want us to do. And secondly, if you want to be on the flyers, or if you want to be like what Sibo, where Sibo is, me, and Awana, the link, follow us, StreamYard link, then you can just come on the live as well. Or else, if you feel you don't want to be seeing your face, you can call WhatsApp Kambudzaga, no direct calls, just use this Kambudzi to call. I always use this phone Mondays and Fridays only. So I see a lot of people at times they try to get out of me on this. I will see this like today and Monday. Otherwise, after the show, I switch off this phone. So my number is on all the platforms. If you don't know my number, just someone, they'll give you my number. Or my number is +44 79 61 80 3546. +44 79 61 80 3546. Or you can get rid of Sibo, Ndawana, Namgoma, Gwangu, whoever you feel like you're comfortable with. Get rid of those people, then they might pass the message, or just call me. Akambudzaga only works Mondays and Fridays, right? ODKs, how are you doing? Inyakazi Manyes, how are you doing? Debbie J's, what's up? Ma P, really say. So, this is how we roll. So, our next topic, we want to get into our next topic and try and help your sister. She said she's going to be here. So, last time when I spoke with her at Kwangwin, a Lord shared. So I don't know if she's gonna be here, but she said she's gonna be here. Ugo Gamangobi Kimberly Clay, how are you doing? My boys Kiwi Shona Murugu's gonna say, right, can I was on a was Farisa, there are stars that you can send to Ddc Skool of Thoughts, or you can subscribe to Ddc Skool of Thoughts, which is $1 a month, or you can send as many stars as you want. Your money for the stars doesn't come to me, it goes straight to Pact. Then Pact you and me will find a person or a situation or whoever needs help, then we'll support them through that money. So your money goes a long way to help someone whom you don't know, that I don't know as well. So that's the purpose of why we are doing these things. It's more like a charity thing. It's more like a therapeutical thing. It's more like a counseling thing that we do. We counsel a lot of people. And trust me, we got a lot of good feedbacks from people that, oh, thank you so much, guys. Your show has helped me a lot. I managed to pull through this, which is quite good. So, guys, I just want to say thanks so much, guys. We are doing a significant job. We are helping people. We are helping people. We are helping ourselves as well. The more we talk, the more we open up, the more we share our stories, the more we listen, we get helped. Kana uri single, widow, divorced, or otherwise not married, there's Divorce Club. Ask Sibo, she'll give you the link. Ask Mkoma Gbangu, will give you the link. Ask me, I'll give you the link. You can join the Divorce Club as well. Then you go, what happens in Divorce Club stays in Divorce Club. Mkoma Gbangu, device radio. My device. That's better now. How are you?
Muguru. Hello. What is it? Hey, ndandiri pasemurekerai why ndandisingapindi. Ndatombodzokera kufoni kuti ndindorekera ndindokuona pafoni muri on apa palaptop iPad for some reason it was not getting. Okay. I was not getting into the. Anyway, it's done. I don't know. There's someone said GQ. Who's GQ now? Someone is saying the name. Okay. Let me give a last shout out. Then I want to read something which has been posted by Indomo Paishe Ogone. Okay, right. Mapi say right. Munashe Gwenzi sweetheart, how are you doing? Ndomu Paishe Ogone say chosen daughter, how are you? Rosanna Fed, how are you? And Ndomu Paishe Ogone say the life we are living it's now getting fake. The love of money has gone over the limits. We just want to be ahead of everybody. May we learn to be content with what we have. Lots of money without peace at heart is stressful. I think she's relating to our tonight's topic, which we are going to go into now. So let's roll and see what the story for tonight says. Maybe that's what Domupaiche is referring to. Because right. Our tonight's topic, let me see if I can copy this link. Come on, link copied. I need to paste this link so that others will be able to join if they want to join through the link. Okay, let me pin it. There's the link for those who want to join in. You can use that link. Right. Our tonight's topic, it says she's using juju. Hero Elder, they went School of Thoughts. Please keep me anonymous. Elder, quite a problem. My best friend since primary school. We are both early 40s, single, but with kids here. Elder, challenge is that my best friend is contacted Nganga to keep a man for herself. Arikushandisa mushonga to keep this mbinga dude. To keep this mbinga dude, for me, I think it's totally wrong. Takaenda tese kuna sekuru ava kunotoni but miko dzacho dzakataurwa ini ndakabva ndatya ndikarega kutora. I have tried talking to her that what she's doing is wrong, but she doesn't care, and she's apparently only after the money, and she doesn't really love him. Elder, yes, Marano Power and Achenda to Dubai. At times we go together, but this guy Elder, Anitongano Azungaira, maybe Mushonga Meno, but Elder, Anota Kabata Kurova, my friend, Anita Kungi Agarwa, and Anom Ponda should put Anita some days in bed. Some days in bed. All this normally happens. Kana apu wa cash yakawanda Elder akapotsa. And when you ask the dude, will always say, and he's good chichi nenge chandibata, and I can honestly believe him. I spoke with my friend Kotitiende kwa Sekuru, and we went there achida kudzosa, but Sekuru vakati because miko dzakatora she has to sacrifice her only daughter who is 11 years. Hands anouya naye kwa Sekuru ikoko, then Sekuru vorara naye mwana wake for 2 weeks, but mwana should be a virgin. Ndo kuti varonore, please help. Manzo zvanachierengera. Wambodisappear mbichana. Okay. Yeah, somebody tried to call me. Okay, let me recap it. Somebody tried to call me. Right. Sorry for that. Right. She's using juju. That's our tonight's topic. Elder, they went School of Thoughts. Please keep me anonymous. Elder, paita problem. My best friend since primary school. We are both early 40s, single, but with kids. Elder, the challenge is that my best friend is conducted Nganga to keep a man for herself. Arikushandisa mushonga to keep this mbinga dude. For me, I think it's totally wrong. Takaenda tese kuna sekuru ava kunoton but miko dzacho dzakataurwa ini ndakabva ndatya ndikarega kutora. I've tried talking to her that what she's doing is wrong, but she doesn't care, and she's apparently only after the money, and she doesn't really love him. Elder, yes, Marano Poa and Achenda to Dubai at times we go together, but this guy Elder Anita Kunga Zungaira maybe Mushonga Ameno, but Elder,
anoti akabata kurova my friend anoita kunge agarwa and anomuponda zvekuti anoita some days in bed. All this normally happens kana apuhwa cash yakawanda. Elder akapotsa afa nekurohwa, and when you ask the dude, we always say handizi kuti chii chinenge chandibata, and I can honestly believe him. I spoke with my friend kuti tiende kwasekuru, and we went there achida kudzosera, but sekuru vakati because of mhiko dzaakatora she has to sacrifice her only daughter who is 11 years. Hanzi anouya naye kwasekuru ikoko, then sekuru vorara naye mwana wake for 2 weeks, but mwana should be a virgin. Ndokuti vamuronore, please help. So we've got a story here of 2 friends in their early 40s, and you know, I will say, let me give it more of a disclaimer, or just to, you know, to justify the issue. People always say poverty, hardships. So let's say because of the economic hardships back home. So these 2 ladies, one is seeing this guy who happens to be a little bit rich, Mbinga. So they went to Kunoton to Nganga to get mushonga, so that this guy will be, you know, Munwake. So they were given mushonga, but before getting mushonga, they were told things. The other friend said, no, I can't do it. The other friend took mushonga. She's the one, Mbinga yake, who spoils her to the bone. But mariacho akapuwa inobuda nemiseri ziranzi anorohwa unganyoka yapinda kumba. So vanoenda zvavo kuDubai, trips and all, everything is worry donkey, but anozomborohwa. So now the friend akati kune friend yake, tamari wadi kudzosera zvinhu izvi. So they went back to that Sangom akati no problem, kuti ndironore kundidzosere ndite reverse it, you have to sacrifice your own daughter who is 11 years old, and your daughter should be a virgin, and I have to stay with your daughter for 2 weeks in Chiraranaye as my wife. So is it worth it to get these monies, do all these rituals, and at the end you have to sacrifice your only child because you want to be seen on social media, you want to be seen glowing, you want to be seen going first class, mundege, all that kind of stuff? I don't know. So that brings us again, last time we're hearing people do things as all that kind of stuff. So mariacho, will you pass it to your children, or it's only for you for that period of time? So what is the long run? What is the benefit of having this mushonga or kuromba? Does it benefit the inheritance at the end of the day, or it's only meant for the person who took that that miko to enjoy themselves? But if there's inheritance, if you can pass it on for your children and your grandchildren and your great-grandchildren, like what we see, Warungwachita, what shop was built 1821, Doughton Sons, up to today still running Doughton Sons after 200 years, because it's a thing. Then the other question that I want to pose, when you go to this nganga or to somebody who gives mshonga, you see munhu achanogara mumba kachineda kakadai kubhenda kudai, so hana kana motikari, hana kana cell phone, hana kana TV, you maybe utori better than that person uchisvika ipapo okuti arida kuti iwe uite millionaire. Don't you ask yourself a question kuti dzimbori tsitsi dzake dzei dzekuti they want me to be a millionaire, iye asiri millionaire, just as good as those who do my bitcoins, kuti anokuti a day you can make money $7,000 a day. Honestly speaking, somebody who makes $7,000 a day, will they come and tell you to make $7,000 a day? At times you just need to ask yourself questions. But I don't know this person from Norway. They wanted me to make $7,000 a day. What about their relatives, their friends? What's so special about me? But if you don't ask yourself those questions and you fall for those traps, at the end of the day,
unosara bankrupt because vanokuti chiinvesta mandiri first, then invest in them, then boom, money is gone. So this is what you want to talk about. So the floor is open. If you want to comment, if you want to call, you can call. Right. Hold on. I've seen somebody who ended. GQ, how are you? As long as I'm not G, it is me. How are you? But I'm here. I did right kuno kupisa chete krisa ikoko vanu. Vanhu yeah. Anyway, munhu wese nyaya inzwa. Ndawana or Sibo wants to go first. Siboro Ndawana wants to go first. You can't hear me? Okay, no, I'm not already. So I can go first. Ndawana kati. Udauta already Ndawana. Ari kujika. No, go after you. All right. Apa nyaya ndifunga tangotanga nekuanalyze because ari kudaro betero rwei ini ndinoona dzimwe nyaya dzakawanda tinenge tangodiscussa zvinhu nenyaya yemunhu wacho asipo uye iye nyakuromba wacho haazi anyora tsamba hapo takutongobhesha iye zvekuti meseji haimbosviki kwaari saka uyu shamwari yacho ari kuda kutimubetsera chii haanambotaura saka takutongodiscussa nyaya sezvairika yekuti friend yako inoromba mwana akuzonoabuswa chichi takutongodiscussa nyaya because iye angaiti what can she do ndozvaari kuda kubvunza kuti ndoita sei panyaya yeyi yeshamwari yake because I didn't get it. I just was enjoying the story. Shamwari yangu akazoenda tikazodai saka takazodai mwana ari kurohwa yatova nyaya yake yakutotudzawo yeshamwari yake but rubatsiro rwacho handisi kuruona kuti auda rubatsiro rwei apa because kuti asitope shamwari yake here zvekutorwa mari kana kurohwa kwake kana kustopa shamwari yake kuendesa mwana kwasekuru si nyaya haizi yake apa. What I can just say nezvenyaya idzi ndichangotiwo zviri kutaurwa nemunhu wese kuti kana muchiromba izvenyu muchirohwa izvenyu but siyanai nevana because vana vachiri vadiki and havana chavanoziva you're supposed to be protecting vana ivavo saka makutova abuse makutovaisata zvinhu zvenyu makutoshandisa vana sezvinhu zvenyu for your pleasure. So sematauro awaita kuti hazvina inheritance vana ivavo mari idzodzo muri kutongodya muchingofara dzichitongopera ipapo hapana pekuti wakavhura savings yemwana kana kuti scholarship yemwana yekuti anozosara achiendeswa kuchikoro nemari iyoyo yauri kupiwa nembinga yacho. You see now we're discussing this but we're talking about kusava neshamwari yaye uyu iye wacho munyanya kudya mari hapo she's not present. Ona izvo zviro zvinotodza kuti ndo zviriko mari inodiwa zvamutaura kuti mari inodiwa but mautsvagiro yezvigumwe yataura yandi pane kamwana kaikunzi kakafamba from place to place achitotsvaga munhu anotenga zvigumwe kuti agarike. See, those are the stories that we are hearing these days. Kungoti munhu ari kungotsvaga kurarama whether adanana nembinga anoromba achekwa zvigumwe aita sei it's just survival. Saka it's really zvakuenda kune makuru akura kuti ndo vakukonzeresa kuti vanhu vagare zvakadai so zvishuwa kana hama chaidzo dzinopedza dzakutopondana kungoti agare zvakanaka and zvinonzi ainzi anonzi asacrifice hama every year kana kuti mai vake kana kuti mwana wake zvakagara zviriko izvi handiti but zvakaipa atingati it's a personal choice. Munhu hamanikidzwe handiti hamanikidzwe kunotsvaga but nenyaya yekuti magariro ari kuita nezvaari kuda kugara nazvo ndo zvinozoita kuti atsvage zvisipo. You see musikana uyu akazvionera vakaenda vega vari two panotono kwacho iyewo akaitawo bold decision yekuti inini this is not for me handisi kuda kuti miko dzatapiwa nasekuriti handidzikwanisi akaitawo zvakanaka. Saka singazivi kuti she did herself good kana kuti bad because vamwe some people that vanotozozvipinda mazviri vanenge atoona kuti I can manage ndinogwanisa kupa sekuru gore rino ndikavapa nzadzi yangu next year ndozovapawo mwana wamaiguru anenge akatoprograma anotoziva because ndiyo miko yapiwa tinogara navo musociety varimo vakatozvipira vari kutozviita but hatizozive zvedi hapana munhu anofamba ane chitupa kache kuti una chitupa changu ichi ndiri kuuraya hama dzangu mari chichichi vanhu vanenge vachingospekulata kuti mabhizinesi ari kuita chichichi mazvona
Saka inini kune musikana zvandinganyanya kungomudza ndingangoti iye akaita zvakanaka akarega kupinda mazviri. Your friend, yes, friend upenyu hwake kana wakamutomuudzawo kuti hazvisi kuita akaenda nazvo, what else can you do? You are a good friend that is concerned about kids. And utori good friend wamutsuro wosecha mari yako. Saka ungamuite sei kana achida kuti decision yake ungaonye ukada kumuripotera kumapurisa kana it's not your nyaya, it's nyaya yako. Ungatongotaimira pavanga kuendesa mwana wacho then you tip off ma service evana vaya kuti vabate security in hand ndopano vati ja saka tabata mhosva, because right now you don't know and there's nothing you can do. Kana akatozvipira musikana uyu and akuda kutoendesa mwana akaenda kutsvaka mari kuti vadye sekuru ava vari kumurova handiti zvikaita because now adzokera futi kuna sekuru vaya kuti uya nemwana, saka acharamba achidzokera kuna sekuru vaya achaenda nemwana waya kuna sekuru wavo mwana wanaabhiswa. Saka iweyo best bet is just kungotaimira kuti kana zvizvo zvakuda kuendesa mwana muudza ndiri kuripotera kana kuti mwana haasi kutomboenda naye wototora mwana, just take the child away from her. But hauna unoudza nyaya iyoyi because they will not believe you. It's either you motostage kuti heya ndine mwana nesaturday wondoudza mapurisa wotoudza vanhu pamunosvika kwasekuru vaya sekuru vada kuda zvavanoda vabva pano mapurisa kana nemaauthorities that's the only thing you can rescue mwana uyu. But yenyu iye kuda kunotsvagana nezvemafaro asitira neshamwari yenyu iyo ndaya yenyu iyo muchaifira kana muchifa ifai. But you please keep the kids away, as everybody is saying. Vana havana mhosva, siyana nevana. Kana uchirohwa pamwe ndo mhiko dzacho dzekuti pano uchapota uchirohwa kuti uwane mari uchapota kuti ndinywa warohwa futi maybe unoabhiswa futi wobva wanzi 360 kana kuti 180 wovhura makumbo wide wondinywa futi handiti. Saka like I'm saying, we're talking to the wrong person. Hazi yemuridzi wenyaya ari kungopawo story yeshamwari yake. But you know, I don't know what you can do, my sister. I don't know really. Kana wakataura naye akazoti handidzokere kwasekuru makaenda mese makadzwa sekuru zvavari kuda. The only way yekuda kuti mwana asati abuse said that wotora mwana from away from your friend and take her somewhere, or moto stage sekuru vabatwa kuti mwana abva rescue then sekuru gets vanosungwa. But iri mhosva yenyu ndimuri kuaprocha sekuru vari kuita basa ravo. You are making this man do zvinhu zvakaipa. So if that's what he does all the time, yes, anogona kutosungwa. But kana zviri zvekuti nyaya kuti imimi makunokanganisa business yasekuru mese imimi nana sekuru vacho kusungwai because you are provoking, you are looking for this mari, you know, nhongwa here inoshandwa kuda kuzudza mari yemwe munhu ende munoshanda yataona mupere munataunzi iwona nemusikana waneshamwari yako muri simbe ende yaptsagai mabasa rukai madhoiri vezai mipinyi mutengesi ndozvona ifozi mari unotoiringirikina unotoiwana zveizvo imi ndatonochemedza nyaya yekuti paita mwana musikana notedzana ina hangu handanyatsoona kuti akuda kutibetsera chii ndosaka ndatanga ndabvunza kuti what is the help that she wants. Hana kutaura angotiudza nyaya yake neshamwari yake zvavari kuita zvavakaita saka ndinozviona. Saka ini ndongoti you have to stage so that this mwana gets rescued. And what zvari kuendera futi kuna sekuru vacho, it's for her own good, it's a selfishness. Ari kuenda kuti achibviswa kuti asarohwe nemurume wake all about her. Nezvake iye she just ari kungofunga nezvake, haasi kungofunga nezvevana vangu. Kana mwana iye vari kunzwira naye haana kumbochema chema sekuru mwana wangu hazviti kana kuti hazvitomboite sekuru toitai kuti zvibve pandiri. Akutosvika kufa akutosacrifice futi mwana wacho iye ndozvona. Saka this story ivo musikana waka ngaaurayiwa iye kutoda anopundisa mwana nasekuru. She must die for her own sins that she created for herself. Not that I'm saying she must die like 6 feet under, but whatever comes her way ndiye akazvitsvaga. Saka let it be. Tozviona zvakawanda sereke vanhu matambudziko zvekuromba izvi takazora zviri kuchimudza sekuru nhingi vakazodai, but zvinozongotora iwe muriri wacho unenge wambopedza hama dzese, then iwe you are the last instead of you kungoti ungosacrifice iwe chingozviurayisa hama dzako dzotsara chidya mari chingoti sekuru dhiurayai kupa kodi kune urombo inini gai ndife zvangu mari iende kumhuri. Sacrifice yourself. Vashoma vanoenda iko kunozvisacrifice vega vati ndida kufa inini kuti hama dzangu dzirarame. Vashoma. That's what you do. Ndiurayai zvangu inini kuti mwana wangu iye musikana ararame. Kana zviri izvo kana zvichiita kuti zvipere zvingazvipere newe but zvichiraramisa vasina mhosva. Your child didn't ask for this. Then you as a friend, you need to tell your friend, could your child did not ask for this. You two guys went to kuna sekuru kunoton.
you're looking for this now, find the ways to pay back. Thank you so much, Sibo. And the one, are you ready or ndopa mgoma gwangu? Ndawana nengari busy. Mgoma gwangu Dave. Ask you here watanga. Madam Zwana Dr. Love. Dr. Love. No. Mkoma gwangu wanga achitaura pandapinda. Saka All right. Regai tingo iti gwangu nyayachi. Problem. Iyi problem iri matiriva vanhu vatema kunyanya. Ameno kuti chii chinomboita chaizvo kuti tifunge kuti kuita kundoromba kunoita kuti tigare zvakanaka. Takazviona izvi zvinhu kubva tichiri vafana. Nyaya dzokunzi musoro munoda muchitoro munoda kuberekera musoro wemunhu kuti muite zvakanaka. And up to now people are still believing it. Ndichakupa example yokuana Dewa kumaNicaland kuti munhu wese especially timu dzebhora dzomuZimbabwe vada kundoromba vanoenda ikoko kunana Chipinge icho aindotsvaka mishonga yekuti timu dzimire vanoenda mun'anga. But what is that? Manicaland as a whole ndio province ine the least number the teams dzakapinda Premier League. I'm telling United before Smith regime netanganda. Ameno kana kwakazopinda imwenda pamuZimbabwe. Ameno kuti hatiseenzesi brain nei kuona kuti izvi zvinhu zvimwe zvetinoita izvi hazviiti. Isusu vanhu vatema zvedu in general kana pasvika panyaya yemari we get so cooked up zvokuti hatizofungi zviri straight. Munhu anofunga keshi. Ukatarisa tine raw materials kudarika macontinents ese, but tinofunga zvongoatengesa ari raw kudero ouya oprocesswa kuno todi towana quick bag kuti tifungewo kuti we can build tigoita maprocessing plant tigotengesa nemari yetinoda. Because ukaona chipisi cheraw material chakaita sebhilo chikauya kuno vakachiprocessa vakagadzira a small tool inenge canvas dzataisenzesa kuchikoro dziya, kana voitengesa vanokutengesera triple the amount yawakatengesa nayo. Amene kuti sei nenyaya yekeshi ukaona tafunga munhu mutema ukaona afunga keshi, we just go crazy. Zvenganga izvo muri kuzviona zviri kunesa vakuru chaivo. Handichatauri zvangu mazita. Vakuru vakaona it's only a few weeks ago pamaiona vachizama kunza mung'anga mudzimba dzavo. It's not okay ukaona zvinhu zvakadaro saizvozvo. Asi mazero mumwe muzero ndakafunga kuti zvinhu izvi zvakapera because time yatakakura isu ndo time yakamboita phase out magumbwa because pataiona vakuru patatiri vafana vachiti pakafa munhu pauyu paraini kwaiinda vanhu kugumbwa rokundoona kuti chii chakauraya munhu. Fun part of it. Vaiti chero vakandonzwa onzi ndiDewa havana zvavaiuya vachiita Dewa. Kungosaka chete ruvengo mainda kung'angama ndouza onzi ndiDewa mamudi hapana. So ukanyatsozvitarisa kuti tikure chaizvo berekera tikure vanhu vatema, we are failing to mature. Because normally ng'anga dzinotaura kuti zvinhu zvawava kutora izvi, yes mari uchaita. Asi ukaona onzi mumba mako masene ega ega nyangewo nadzo huku dzacho munofanira kumuka mune huku yakaundurwa mufiriji mako every morning. Hausi kuona kuti wazvipinza unadzo huku, ungamuka usiku hwega masene ega ega uchiundura huku here. Dziripo huku nadzo. You have got 1 million chickens in your chicken run. It's not possible. And
I just don't know kuti takanyanyoita sei ipepe vana. That's why uchiona munhu unosenza agoziva let's say mapepa pamwe hana ageita mari kana ukatarisa account yake unoona izere mari haana daily anombozvipa rokuti regai ndimboendawo kana kuholiday kana kumwewo zvako kungondozvifadza kumwe anoda kuona keshi feti account iye iri feti. Vamwe vanorara panogogonera zvokuti ukandonzi urare pambhedha wachona unofuma una mabayo. Achiti ndiri kuvaka kwasadza kumusha, ndine dzimba 6 kurekera kuZimbabwe. This materialistic thing has been in our psyche so bad that we just don't know what we are doing. So I don't know kuti tingabva sei. Ukatarisa imbotarisa mashaudhirani etinoita kana pasocial media ipapa nenyaya yekuda tumastars twakazoti kuya tune 99p nokuda maviews material thing. Hamena kuti chii chaizvo chanyatsokupinda mubrain dzedu, because ukatarisa zvimwe zvinhu zvetinoita soka ndopaunoona kuti we are becoming cuckoo. Kana kuri kunotoni iwo ndaro I don't know kana achiri mupenyu kana kuti akazosira mwana wake. I know that old man. And pano mumwe muchinda akaenda avhiringidzwa nomukadzi wake wakazoreurura oga. Kwai ndakasvika ndikagadzikirwa dhishi so pandichiona girazi romukadzi wacho waanga asiyana naye aita chikomba. Ukaitora tsonei ukabaya ukaona blood razara is gone. Akati no, it's too big for me. Maybe it's that old man there. I don't know if he's still alive. Ndogara kukangama ubvunza mubhururu wanga achiri kugara kuno. Vedu kana muchida kugara zvakanaka, nyaya yomushonga siyanai nayo. Aijeje mungava mulavhu chaimomo munhu unozvipakira midzi yemususu iko kunyarpai ndokuti kuite sei zvigozodii murume agodii. Come on, patakatanga kurekera zvakazadzwa iyo misusu hereyo nemisekesa unanyatsozvishayiwa chaizvo kuti brain dzedu dzakanyatsokwana here. Vamwe vari kufunga kugadzira zvitundu musere pinda kumazi. Iwo uri kufunga matiri kwai dei mari yavungana yakaita saka inozoita chi zero. Uri kuvata pamubhedha unogogonera, uri kungodya zvimatekawe zvakazara mafuta dumbu richiita kunge eproni yakazara chibage namai vachikavira kumunda. Hey, come on my people. Izvezvi nhasi chaiko, nhasi kwega ndoda nhasi ndaita 80 vanhu vauya mumainbox. Samu vamwe pakaisiwa mapicha evasikana vakanaka vachitaura, vese vangaitaura kuti vanobva kuSouth Africa, but I know zvamumanigeria. Ndazoti kuno umwe uri kuda kuti ndiite mari iwe, you are a South African. Uri kukangamwa here kuti makauraya maZimbabwe hamudi maforena, watadza nei kuita namamwe maSouth African and I was stupid. Zvikai no ndikati hauna hama here iwe. Honestly kana uchida nditangitira mascreenshot 80 plus vanhu vandipindira murekera just thinking of cash. Mundamudza kuti get lost, go and make Africa better, you stupid Nigerian. Hausi South African here, Nigerian. Get lost. My mind is set up in the pachirongwa. Hey, we have become so lazy. And the laziness, the aging, they go hand in glove. Tarisa dzimwe simbe ukasangana naye unongati kamdharaka 19 gocha nembe, because you are always thinking of cash kana kugeza chaiko hautombozvifungi zvese izvi. Let's grow up vanhu vatema.
nyaya dzemushonga dzomunoita muri kuzoona dziri kunetsa vamwe vakuru. Muri kuona navamwe vanhu vakamusingafungiri kuti vanopfeka magemenzi vakagwadama pamarekera pamapositora paya. Zvina kumira mushe. Imbozvibvunza iwe tikuona munhu ari kubva kurekera kuya kunana Gorodhe Brooks omonera iro zigamenzi riya iri oenda kundofugama pamupositora. Imikaimi semu nomumachechi vari kudzingana nekeshi zvimwe zvokuti unoti naimi ko zvinhu zviri kumbofamba sei. Kune iwe wakaramba kuinda iyo shamwari yako iyo maresults achona chaiwo maconsequences haasati ayo kuchiri kumavambo. Ani makaona musikana aitaura aitaura Tilda here pauyu wokuinda kuDubai uya zvichinge zvozoaffecta family and all the stuff. Mari waita asi ukaona mari yonzi iyi mari iyi haukwanisi kupa umwe munhu unototi kana ndasiwa akati ndine nzaya ndine nyota yekoko ndoti ngatitofamba kuinda kuteka away kwachona kuti ndokutengera because handikwanisi kubatisa siwo mari mumaoko. Mari iyeyo haisi mari iri right. Ende zvambotaurwa navamwe mumacomments umu haisi yokuti ungasiyira vana kuti chisarai mune zvinhu izvi. Ukangoona chete zvinhu zvakadaro saizvozvo hazvina kumira zvakanaka. Hazvina kumira zvakanaka. Ende kupera kwazvo ndokuzopera konzi rara nehazvanzi kana kuti rara nomwana. Paipa kuti uribvise bhuruku racho nazvokwadi urare nasisi kana kuti nomwana ediveka. Iwo usingadi kana kuona vakanika mapenzi chaiwo paline apo bvisa kuti yanikira hatisi varume wako wesu pano wozonzi chigwangurana nawo tisi kana kuti mwana kana ndibhudhi kana uri mukadzi unopaona sei ipapo nenyaya chete yokudzingana nekeshi. Vakomana unoita mari iyi ugoshayiwa peace. Inoitiwa mari tiri kuvaona vamwe vanayo mari asi peace yoshayikwa. Makaona vana Whitney Houston vakuzvisungirira mwana akateerera naikoko kuti ichiri mari inonakidza here kana yadero nayasikana navakomana. Ndogara kutaurira dewa unoziva pamba panapa ndekanzori asi kana ndiri muno ndine ndichinakirwa nhasi chaiko ndandiri over handakana kutombobuda panze kana munonakidza mumba mangu amake peace. Nekamari kendinako ikako ndounganidza ndoza October ndaenda kuholiday kana ndiri pakombiyuta pangu paya ndichitaipa ndinenge ndichiona kuti holiday dzakachipa ndedzipi ndogugu ndeenda ndondofara nekashoma kendinako ikako. Ende handibosweri kuzora ponzi kuti nditsvukirire kuti mundione kana ndeisa mapikicha angu parekera. Zvendiri zvezvina mahobe acho ndozomunoona ndiri. Pati ukaona maratidzire oita dzimwe hazvanzi mapikicha iko kuna Instagram akana wada kuona kind dzemagaro chinda iko nandi wedu wei zviri paiwo naidzo nyaya dzekudzingana nekeshi dedweka Mwari achiitira zvakanaka. Ndatenda. Thank you. They are kumute. Somebody topic. I think you should just join now. Now let me just recap this one for the last time. Yes, please. What is that? Yeah, I'm going to freeze. Because that one, uchituka mbadai odai. Auto freeze is food. Oh, freeze. Oh, freeze. Yeah, va freezer. Saka ripe punya ngoma ngwangu. Munayo here.
Pana bandine ndau tomboita Wapa mute dewa. Mirendi. Mute foot. Mirendi. Aenda. Munayo. Ndinayo zvangu. Verenga kana onai because kune kwakutomboitsvaka. Hanzi she is using juju. Kune vachangotibata masora sei. Masibanda ndizise. Hanzi hello elder dewa and School of Thoughts. Please help me. Oh, please keep me anonymous. Avasuda kuzika mwa. Elder, paita problem. My best friend since primary school. We are both in our early 40s and single, but with kids. Elder, the challenge is that my best friend has contacted Nganga to keep a man for herself. Ari kushandisa mushonga to keep this mbinga dude. For me, I think it's totally wrong. Atutawarega. Takaenda tese kuna sekuru ava kunotoni, but miko dzacho dzatakaudzwa ini ndakabva ndatya ndikarega kutora. I've tried talking to her that what she's doing is wrong, but she doesn't care, and she's apparently only after the money, and she doesn't really love this man. Elder, yes, Marie anopua, and the achienda to Dubai. At times we go together, but this guy Elder anoita kunge azungaira maybe and anotanga azungaira maybe mushonga ameno, but Elder anoti akabata kurova my friend anoita kunge agarwa and anomponda zvekuti anoita some days in bed. All this normal happens can apuwa cash yakawanda. Elder akapota afa nekurowa, and when you ask the dude, we always say andizivi kuti chii chinenge chandibata, and I can honestly believe him. I spoke with my friend kuti tiende kwa sekuru, and we went there tida kudzosera, but sekuru vakati cause of miko dzaakatora she has to sacrifice their only daughter who is 11 years. Hanzi anouya naye kwa sekuru ikoko, then sekuru vorara naye mwana wake for 2 weeks, but mwana uyu anofanira kunge ari virgin ndokuti vamuroyonore. Please ndibetsereiwo. Handibanzwa. Yeah. Ndakandoteera here kana kuti ndimi mamuchiteera zvino tanga chingoti vanga vambokumbira kuti tiite recap, ndofunga vadi vanzwa nyaya mucomment section memuchikomenta zvenyu. Mukoma Dr. Love ndo vanga vachiteera. Unfortunately mukoma Dewa varohwa nezuva kwapisa kwavo. Yeah, kwapisa. Saka Dr. Love vasimudzire. Yeah, ndofunga kuti iPhone yamukoma Dewa yava kuningirikina, yava hot manje. Yamelta. Yamelta. Okay, miraiti ngopinda munyaya iyi, and this is very sad listening to, or just listening to the story itself. But how common is it these days in Zimbabwe, and not just in Zimbabwe, around the world per se? It is becoming very unfortunate but prevalent. Nekuti vanhu takuda instant gratification. Zvekugara tichishandira zveziya izvikaizvi. A lot of times takuzvikonewa because maybe opportunities are found in between, or we don't have the necessary abilities to get zvataimbwana kudhara. So I'll premise and preface this my discussion on two things. Nyaya yekuti kuromba ikoku, because juju yachona kutoromba kwachona ikoku. And the second thing is the consequences of juju yoyo. Many a times, ndinozvifungirawo hangu kuti how, knowing kuti you have had everything, my stories, my testimonies coming from Tilda to every other space inotaura nezvenyaya idzodzi dzekuromba. Vanhu vachitoti aiwa zvakatanga chingori chimhiko chechimuti kana kuti a flower or something that was simple,
asi chakazopanduka chichiita kunge chava chinhu chinofema or something real that has become a living thing. And in that sense, zvinobva zvatora zvinenge zvodhimanda ropa revanhu, kwete vanhu voga voga vasiri vanhu vaunoziva, but vanhu vemumhuri mako. And then you think to yourself, what kind of a person would actually say, apa ndazvipira kuti ndiite izvozvo? Vakawanda vedu kavari kubata mishonga vachiti ndikuda kukurumidza kuita hupfumika. Kana muchizvinyepera kuti hamusi varoyika, ndimi varoyi vekutanga vepamusoro. Motozvirova madundu dzenyu, madundu here, enyu muchiti, I am a witch or a wizard. Because that's exactly who you are. Mondi, chaidzo, zepamusoro, dzisingakwanise kusungwa. Dai nyika yedu yachinja ma-laws and they accept kuti huroyi huriko nekuti tinohuziva. Nyangwe iye ningirikini wepamusoro wedu watakamboona mavhiki apera vachipinza n'anga mumba mavo, ndofunga kuti vanozvinzwisisa kuti pane huroyi, pane hurombwa, pane chinhu chinonzi n'anga chinoshandisa supernatural menowo zvavanenge vachiita haprakata ikoko. The laws should now meet our new reality that is now being seen pachena, maskati machena kudai. That's what I think our laws should get to, and then accept the fact that we want to, we acknowledge that supernatural chi, that supernatural side of things. Nyangwe vanhu vachiti we don't believe it or we believe it. Ndizve kwenyuzvo, kana mukasazviziva, and if you don't believe ma-testimonies ari kubva kune vanhu vakaromba vari vatoshaya peace in their lives at this point, I don't know what else would make you get convinced about the realities of that. I don't know. Right. And I hope people can understand this. What you are putting yourselves in, from your body toilet. For that time being, but chinzwazve iwe ukashaya zvinhu zvako zvichiripo, vanhu vasingazivi, ndani achanetswa pamberi apo? Handi mhuri yako ndiyo ichazotsvaga kuti zvinhu zviri kuminama sei, and it will take a lot of work and even more sacrifice for mhuri isingatombozive, yanga isinotombowa ne-input in your own decision. Think about it. Your decision panyaya dzakadai affects not just you, not just your internal siblings and close relatives, but dzinza rako rose rine ropa rako. Pafunge ipapo. But alas, I am preaching to the choir because obviously it's becoming more and more prevalent and more apparent kuti zvakutoitika tichiona kudai so. Kudhara kwedu zvanga zvisingatombozikanwe, madhara edu vaingozviita pachiwande kana kuti anasekuru nanasekuru vaingozviitawo, vaikara mari ndizvo zvavaiita. But panga pasina munhu muduku ma-20 somethings ma-2000s akuona ana Lord bless his soul, ana ginimbi, ana ningirikini vachiita mbinga dzavari mbinga kudai so, and they want the same, but they know
that they, through their sweat and blood, havakwanise, because nyika haisiri pakamira haina kumira pakanaka. So the only way to succeed in life is going through the easy way. And they fully know well that kuti, in their minds, they know. They know kuti, what they accept or what they are accepting will devastate others. And that's where I am so afraid. In a situation where they might live for 5 years, 10 years, depending on miko dzachona dzatakanzwa. And in those 5-10 years, they will say, ndingangofara hangu, ndozofa hangu asindafara. But remember, uchasiya vana, uchasiya muri, my cousins, my brothers, that will be adversely affected by your decisions. So what are we seeing? What's this phenomenon that we are seeing? Is it because of mismanagement, political discontents? It's the environment, it's the nature of things these days. Kuti hatitatombochki, and kutika kwachonaka kwakwa kungoti nyangwe hangu, at least ndinenge ndaonekera. Ndosaka Zimbabwe money is not shanduko, because all we know is to be selfish. Kana munhu ane hana yakutoti handikendenge ndiri kuenda panze apo kunoromba ndichiziva kuti zvichazoaffecta vamwe ka, but I'm going to be so happy to do it. And handizombokendeke because ndekupi kusiri kufa. Right? That's the reasoning. That's the logic. Ndekupi kusiri kufa. Asi ndinenge ndafa ndambonakirwa hangu. But that's a selfish, very, very selfish, egotistic, central stupidity. But at the same time, do we blame them for making those decisions? Ndakuzvikachidza nekuti zvinonetsa izvi. Sorry zvenyu. Hasha ndadziwana nekuti these are things that are truly happening mumhuri dzakawanda, and people vanorohwa left and or right side, blind side, nekuda kwemunhu hake ari kuzvitsvagira upenyu, fast life, asi that fast life is only limited and short. Nyaya yikai, the prevalence of it all, tazviona nyaya dzakawanda dzakubuda, vafana vachiromba nekuda kwekuti vari kuwana mari. Mari yachona is temporary. It's not even enjoyable. Hautomboikwanise kutoidya wakasununguka. Unenge utofanwa kutoziva kufunga kuti miko dzangu dzakadai zvakazodai, pamwe kana ndakadai zvinozodai. Hapana chiri free. There's nothing free about that. You're putting yourself in a prison, within a prison. Zimbabwe is a prison on its own. Wozvipinza mujeri, pakati pejeri. Vanhu imika ngati nyarawo man. And going specific to this topic here, nyaya yo inoi, ndofunga kuti mbinga yake inotowa nemhiko dzake. Cause if he gives mari kune munhu uyu, paanomupa mari yakawandisa iyoyo, munhu otanga kupengereka kudaro zvokutouda kuuraya munhu. Ane mhiko dzake. Panenge parifishi ipapo. Nekuti either mhiko yemukadzi uyu yakuda kumuraisa, for what I don't know, or murume uyu ane mhiko dzake dzisingadi kuti munhu apiwe mari, asi ongozopa mari munhu opotsa aurayiwa nekudaro. Handizive,
but it's so suspicious. Every time she gets large sums of money, anoroa kusvika pakuda kufa. That is not normal. It's not even normal. The story to begin with is not normal, but this is beyond normal. In a layer of abnormality, the second thing Chandinozo Shamana Shokuti Akabereka Mwana, she's an 11-year-old kid. Akabereka and akatakura number for 9 months, and the inorwadza. The only way she has to come out of this situation is kupamwana scan, an innocent girl, Ari 11. Kuti anorarwa naye nezimchembere rinoroya kusaiduko. Uchazosiwa nechi when for those 2 weeks achirarwa naye. What is this guy imparting on this daughter of hers? Achazo rarama hupenyu rudziyi ramangwana. Nekuda kwako iwe nekuti wati urikuda mari fast. Chuona manje. Kana padaro kafuti. The next thing I won't be surprised. Jagutonzi agutoda ropa kuti riteugo. And the choice will be mwana wake. Saka either way, this woman here is in big trouble. I hope vachanzwaka vachinzwisisa kuti nyaya idzi kaidzi dzekumhanyira kuwana marika inozokupinza mujeri futi. And also my consequences are such that they are devastating and far-reaching for generations and generations to come. I hope you think twice and then walk away. The only way to change your circumstance van Zimbabwe, that easy life. The easiest and free way to free yourself is to go and vote and change the political system. That's the only way. And it's free too. Inongo uya nemakumbo maviri ne ballpen kana kuti nechitupa chako ne registration chete and you will live to enjoy the life that is potentially good in Zimbabwe because we have the resources, we have the ability and the education vanokwanisa kubudiritsa Zimbabwe as quickly. Within 5 to 10 years we'll be back 40-80 years if we are committed to it. But I now know kuti Zimbabwe we are lazy because chata kungoda chete kusashanda kwa kungoda kungowana mari ichingopinda through some unknown entity and you would have sold your soul. And hangu kwenda kuna the topic of Bible and Mwari na Satan ipapa. But it's obvious. Anything that comes from the devil, you pay with your soul. Not only yours, but your family's. And it's never free. And it's never going to be enjoyable. It will be temporary. And it will be devastating at the end of it. And you would have sold your soul. But in Murukona, you give yourself 5-10 years, Muripasipan. But remember, to those that believe in the life after death, ita equation yoyo monzwisisa 5 years of enjoyment here versus eternity kunze kuseri kweguwa. Ameno kwakamira sei, I don't know what it is. I won't be able to tell you kuti kwakamira sei ansati ndafa. Nyangwe ndakafa ndikwanise kuzodzoka ndichikutaurirai. But those are the consequences of a limited amount of life enjoyment. Isiri enjoyment foot ingori kungo paparika endai Dubai monoita jamunoita taona nyika madzoka saka maunza Dubai pan kumba
Anti muchazoda imwe mari futi. And the miko dzacho nozozoti aiwa chitaura ropa. Wozoti chi because I want to go to Dubai. Because I want to go and buy KFC kana kuti whatever ningkini cashmere outfit kana kuti chi expensive stuff. Anti zvichasakara zvinobvaruka. Think about that. And then you go and waste other people's lives because you are touching chako. I don't understand that. Those of pets run shitara daiso kunem shamari yayenza kuzvionekera semunhu kwaye hausi munhu kwaye. The minute you start spending money nemunhu wako, whatever that money is coming from kune mbingai, you are complicit of the crime. You are aiding and abetting by association. That's what I will say. So hautombori munhu kwaye iwe. Dai wanga uchida shamwari yako ka. Uchiramba kuti no, Dubai handisi kuenda. No, I don't want your money. You are actually using your friend. Iwewe wakangwara unakuzoita zvemhiko. But uri kushandisa shamwari yako. You are equally to blame. Because newewo futi wakasumuka nemakumbo ako maviri aya nenjere dzako dzanga nadzo ubva asvikako kunanga muchizwa kuti makanangako kuzoitei masvikako manzwa zvanga zviriko iwe wakatya iye akati no mwoyo wangu wakasviba ndinozviita iwe wakazvifunga kuti uizviite asi hauna kuzozvikwanisa kuzviita but dai anga wakapiwa inonzi nyore outlet ka wanga uchazviita iwe because your mind had already been made up pawakasumuka the first step yawakati ndakutora ndichiendako ndakananga kunanga saka you are both complicit and you are both by association guilty of the fact that juju iyoyo iri kushandiswa neshamwari yako ndiyo yauri kutoshandisa indirectly. And by the way, you might actually be indirectly being affected. Maria auri kudya iyoyo kukurudzira munhu wacho naiyeyo kuti aite zvaari kuita. Handifunge kuti iwewe uri kuda kuti azvisiye izvi. Because mabenefits ako anenge oita sei anobva abuda. If you didn't care about that, I would say, woti nyorera kana wazvinzwa izvozvi. Woti akandiinvita to Dubai ndakaramba. Akandiinvita kunoenda kulunch nekuti ndianga chibhadhara ndakaramba nekuti handishadi. I don't want to be associated with a person like that. If you cannot do that, just know kuti you are rationalizing something ka chisiricho. Your rationalization is wrong. Uritorimo usingazvizivi kana usingazviziva chitozviziva nhasi because you are part and parcel of the whole thing. If you were strong enough, walk away from that friendship. Walk away from that friendship and don't look back. Because munhu akadaro ane hutsinye hwakadaro how would you call him best friend futi waziva kuti ndizvo zvaari kuita kunyangadza nekuparadza mhuri yake muroyi chaiye kudaro iwe uchiziva kuti unofamba nemuroyi ungafamba naye iwe uchiziva iwewe nekuziva wanga uripo pazvakaitika wakazviona. And now you're telling me kuti she's my best friend and I wanted to stop. Kunyepa uko ungoda kungopfumura munhu chete nekuti pamwewo haachakupe mari yakawanda. But that's my assumption and I stick with it. Or otherwise I don't understand how you would call someone muroyi akadaro a best friend. Nyangwe zvadii wangofumura munhu wako chete hamene zvamakarangana na zvamakapopotedzerana wakuda kungomufumura chete iwe. Ndapedza ini. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Thank you. But I've got a question before Mr. Menda. Just a quick question, just one question. But tingati nganga yakashata here because I think nganga inoroya here kandi inondora huru yokuda kuuraya. Ndiye equation yekuti kana wakati 1 + 1 is 2 hauzo 2 yacho inenge yabva pi hanti pa 1 + 1
No, but when I come, Dr. Love, zvinoita ng'anga manje, iwe unoenda kwairi. Handiti ka? Ehe. Yokuudza, kuti uri kuona, zvinhu zvauri kukumbira izvi. These ng'angas, they prep you, they will talk you through. They don't just give you random mungopa ameno dzemazuva ano. Dzekudhara ka, dzinatsa kudza kuti uri kuona mwangu zvauri kuda manje izvi guys. Zvinonetsa. Ehe. Yokutsanangurira. Wobva wanzi washinga here. Uye kobva ati ehe ndashinga ndiri kuda ndipei sekuru ndakashinga inini. Wobva wanzi but usazodzoke pano. Wonzi haiwa sekuru handidzoki ndiripo. Woenda. Saka patingati zvinofanira nekugadzira nepfuti kuti kana pfuti yakagarapo mukasaishandisa tingati pfuti yakashata here. Pfuti yakagara yakashata. Saka isina kuridzwa zvayo yakashata here yani yakazvigarira zvayo. Anyakugadzira ndiye akaita. Yagara yakashata pfuti. Ng'anga yagara yakashata nekuti ng'anga inokwanisa kukumanipulate. Inokwanisa kuita psychology pauri. Yokupa zvose zvakaipa nezvose zvakanaka zvauchawana. Yozokugadzirira futi mishonga yekuti wovhiringidzwa. Woita zviya zvekungodzungaira futi. And then from there ndipo paunozowana kuti moyo wako ka unenge watopindwa nemoyo wakasviba ipapo wokuti unobva wata by ginya by force. Unenge usiziri moyo wako, unenge wapinzwa neng'anga iyeyi. Saka ng'anga ndiyo iri, kana pasina ng'anga hapana kurombwa. Saka they eliminate the source, you eliminate the problem. Ng'anga ndiyo yacho na yoyo inofanirwa kueliminate. But mozari kune ng'anga dzakanaka dzinorapa. Okay. Dziriko tinozviziva. Ng'anga dziriko dzakanaka. Asi handizoziva kuti dzakanaka pachii. Ini ndoda kumbovabvunzawo pekera doctor. Bvunzai henyu. Hanzi bvunzai. Okay. Zvakafanana na doctor nemaChina. MaChina akanyatsotaura feya kuti isatizivi pane gold renyu nekopa yenyu. Ndimi munondotiratidza kuti cherai apa. Can you blame MaChina kana kuti tofanira kublema hurumende dzedu dzekuAfrica? Apo tinoblema hurumende ndio dzakatengesa. Ani maona ng'anga chaiyo hapana vanhu tango vane makaro chete. That's it. Saka ng'anga nehurumende zvakafanana pachiko ipapo. Zvakafanana nebhawa. Bawa harina kumboipa because bawa harifambi richiuya pamba pamunhu. Kanaka. Rizire makuda kutodzera ngini kana Aiwa. Zvachonawo takukompeawo nezvinhu zvisina nemusoro. Ng'anga pairi chandinonziva kuti ng'anga ndechika. Munhu uya anoziva kurapa mushonga. Uyo ozouya nekuromba uyu kauyu. Ipapo handinyatsokuziva kuti vanenge vozvipindire nepapi ipapo. Why would they actually have that option? Kana vari vanhu vari kwayo. Vanhu kwavo. If they are good people. That I don't understand. Ndipo pandinobva ndapesanawo neng'anga kuti ng'anga dzakati oka dzatombopedza kabata zvehurombwa izvi. Ndinoda kukumbira kutaura pane point iyoyo yeung'anga wakaipa newakanaka. Chokwadi ndapedza. Zvakangofanira zama kutsanangura mimi kana zvatangaurwa neva kuti madoctors vane maspecialist akasiyana. Hazvisi kufamba. Pana doctor wamaziso, doctor wamakumbo, doctor wechii. Ukaenda kudoctor wamaziso uchida kurapa makumbo anokudoti you came to the wrong doctor.
Saka zvamataura Dr. Love, the last comment yekuti pane manganga dzinotokudza kuti inini handirombisi handipi mushonga wokuurayisa kana kuti kudii handinozvona. Saka nganga dzakasiyana siyana, nganga dzakanaka zvadzinokuudza zvacho zvekuzoita nazo. That's why you have a choice. Kuti do you want, and they give you a choice, uri kuzvida here zvawataura dhewega kuti vanokuprepa kuti zvauri kutsvaga izvi zvine ropa pasi izvi wazvida here, and then the person says yes. Zvangofanana any doctor chaicho anokudza kuti open heart surgery iyi nemacondition amunawo, you might not survive it, hamukwanisa kubva patable, you might die during the process. So then it's up to you to choose kuti ndinoda kufa hangu kuti ndazama maindiita operation. Saka at the end of the day it's us isusu taenda kunganga tine choice yekuti totora zvakaipa here kana zvakanaka. Nganga ibasa rayo, but ndisingatidi kuti basa racho rakanaka here, but kana uchiona kuti uita basa zvakangofanira musoja mataura yenye futi. Musoja ibasa rake, kana akatora futi yakauraya akashudha munhu ibasa. Ndio zvakasainira kuti ndichanodwawo nichiuraya vanhu, but kuuraya vanhu kwakaipa. That's the ndio end of story. Kungouraya munhu kwakaipa. Saka ngaika kuti zvichakuuraya uchaita kuti uraye munhu, ndiwe wega wakutaura ndotora here ndinouraya. Your choice is the poison. Aningakudza kuti if you drink this you die. Saka if you drink it ukaudzwa unzi ukamwa ukafa woti nyanga yakati imoshe nganga, aiwa imoshe nganga. But mabasa emanganga manje ndiwo anotyisa. Atunenge wazvitsvaga haiti uyai ndimega munoenda kunganga munotsvagira mega. Nganga aimboti uyai mutore this for free iwe you go and look for the nganga yourself, and the nganga gives you options, you choose to go with it, and then hence kana matroubles ako iwe wakuda kublima nganga haikuna problem yako iwewe munhu. Okay, right. Let's proceed. Right, for those who are just joining us, tonight's topic, we are talking of two best friends who are in their early 40s, single, but they've got their children. So what happened is one of the friends, or both of them, they went to this nganga in Norton for them to charm this one being a guy. So the friend was given mushongani nganga what to use so much that this guy can give her money. So she did what she did. She's been given the money, but when she got that money, she got beaten blue-black to a point that at one point she nearly died, or she passed out, or she spends weeks nursing herself in bed. But on a normal day, when they got the money, they go to Dubai doing these trips and everything else. But now the friend who wrote the letter, she's a little bit concerned about her friend and about the boyfriend. She's saying the boyfriend now at times looks like a zombie because of mushonga which is being used. And at times when he beats a friend, when you ask him, he tells you he doesn't know what has overcome him. So what they did, these girls again, they went back to the Seguru Nganga. Said, no, Seguru, I think I had my fair share now. I've been to Dubai so many times, so I want to call it quits. Then Nganga said, no, it doesn't work like that, my friend. You came here, you took my muti. This is what you need to do. For me to take back, to reverse the whole process, you need to sacrifice your own daughter, who is a minor, who is 11 years old, and your daughter should be virgin. And you have to leave your daughter here with me for 2 weeks. During that 2 weeks, I'll be sleeping with your daughter, like cleansing. Then after that now, you walk free, you'll be a free woman. So the friend is saying, what can my friend do? That's why we are here. This is what we're trying to find a solution. Kuti, can you not live with your means than trying to live by the money that you need to work for? So, your views, your opinions. Right. Shumbares Mursei, Lin, how are you? Lin, no after Shumbares. Then you speak after Shumbares, then touch Manya Takadaro. Shumbares Mursei. Everybody, Omadi, Quenu, Ddc panel. Maybe it's me. I don't know. That's Lin, that one.
Shumba taura hendinzo. Ndilini. Makundinzo. Makundinzo. Taura. Okay. Naida kuti nyaya iri apa ndeyekuti uyu musikana uyu hapana maitiro achatomboita. Yakutongofa yakalodha. The only way yachatongoona Hello? Yeah, that's better now. The only way yachatongoona freedom kunamata. Other than that, akuna zvaachakwanisa kuita. Nekuti akaenda akanoita mhiko dzaakaita, akatoshandisa akatosipakwa kudhara. And it will be so sad kuti angape mwana wake kune mudhara iroro. I don't think so. Saka asi munhu uyo kuti zvoni akafunga kuti anga achiitei. And maybe kurohwa kwaanoita ikoko, who knows, maybe mukadzi wacho ari kushandisawo zvaari kushandisa kuti murume kana anoenda kubhebhi anoita sei zvinokonana ikoko. So you find kuti all these things zvekuti hanzi zvoni munhu anotsvaga kuti zvoni ndiri kuda kudiwa, ndiri kuda kuita this, ndiri kuda kuita that. Hakuna chinhu chaanotsvaga chisiri chekwamwari chisingakupe trouble. Chinotokupa trouble chete zvambotaurwa na Dr. Love kuti zvinochinja. Unongopuhwa kari karuva or whatever it is, and then it changes later on. Zvozoita zvazvaita, and that's why you find kuti a lot of people unogona kuti vamwe vanhu tiri kungoti people tanga ndinaye nezuro amuka akafa chichichi izvozvo zvakabatwa nevakuru izvozvo izvo. And then vakuru vacho they are gone, hapana anogadzirisa. Uyu ari kutoita vasikana kuZimbabwe vari kutoita kunonzi kutsvaga ende vachitodada nazvo futi kuti this is who we are. They don't even know kuti zvoni zvinhu zvavari kutsvaga izvi ma1 ukanzi like mukoma gwangu was saying hatinzwi here zviri kuitwa zvinonge zvitaurwa kwaCC Tilda. Hatione here pama social media apa zviri kuitika, you know, vanhu vari kunamirana, vanhu vari kuita all these things, you know, weird things that are happening. Hakuna chinhu chaunoatena chisina mwari chikapera moshi azviite. Saka kazhinji vanhu vari, most people they're selling their souls kutotengesa mweya wake kwaakaita, you know, and it's a wrong thing. Hakuna chekuti murume yeye achanofunga kuti achamurora kana akarora. Hambomurore, kungonakidzwa kwokufara kwenguva iyoyo. Saka a lot of times kuenda kunoromba kuzodidi ndopamunozoona kuti zvinozoti ipapa patasemone iye akashaya mwana wake achaita sei. Mwana wake anenge akudawo freedom achatanga kufamba unobatiswawo zvimwe. Saka zvinoramba zvichingoenderera zvichienda zvichingodaro. So vanhu ngavatye kuti vaende kune nzvimbo dzavasingazive. Kuna Mwari chete ndiko kune nyaya yese. Kumwe kwese kuri kuendwa nevanhu uku zvambotaura namukoma gwangu kuti vanhu vari kurova magemenzi. Munhu kana warova gemenzi zveshuwa unongoona panapa hazvisi kuita. Saka this girl here akatozvitangira kuti hameno kuti atosununguka chaiko chaiko kutonamata. And by the time anoda kuedza futi kunamata zvinombotanga zvambokuvhiringa in the process. Saka vanhu kana uine clean generation, keep it like that. Kana uri munhu ari kuda zvinhu, shandira zvinhu zvako. Shanda siku nesikati. You will be all right. Be content musituation yauri. Yes, kuZimbabwe nhamo iriko, but hakuna munhu akambofa nenhamo. KuZimbabwe vanhu vanoita feja munhu otoona kuti ararama. But problem iripo ndeyekuti vanhu havasi kuda kuita sei, havasi kuda kuzviita better, kuzvi-empower. Vari kudongofunga kuti varume vanoda kuchengeta. Varume mazuva ano, even kana kuma kudiaspora kwatiri, varume havachadi zvekuchengeta vakadzi. And let it be known. Mukadzi anoitawo oita kanhu kake pasaidi achiita zvinhu zvake. Hapana munhu anoda kuchengeta munhu. Ingawa vakadzi vacho varume havandi kuZimbabwe havasi kushanda. So you find kuti zvavasiri kushanda kudaro vari kuti zvoni hatisi kuda kuchengeta varume. Saka kana vakadzi vasiri kuda kuchengeta varume vangazoda kuchengeta vakadzi kana vakadzi vasiri kuda here kushanda. You see, saka munhu kana uchipinda mu-relationship pinda uine strategy kuti ndiri kuuya ndiri an addition. Ukaonawo zvako munhu asingadi kushanda,
ushande, more power to you. But zvekuti hanzi zvoni ndiri kuenda kun'anga unoti hanzi ndichengetwe, ndiitwe this, ndiitwe that, forget about that. That's nonsense. That's some bull crap. Unoti zvoni mhiko dzamuri kuita idzodzo dzinopera dzakadaro, hadzimbofa dzakapera dzakadaro. I don't know hangu kuti hanzi kune n'anga yakanaka kana kuti isina. I don't know, and I just look at them and through one lens kuti vese vakafanana, so that's my take on that. Thanks. Muchipo here. tatenda chaizosvimba resi network yangu yakadhakwa iri kunetsa. Network yangu yakadhakwa. Lynn, how are you? Shumba resi muri pera mapedza here? Vanongodona. Lynn, how are you? Varinge vabva. Lynn. Network yadhewa yabva pang'anga yekunotini. Network yangu yachokuita zvokudhakwa kuti muri kundinzwa here? tiri kukunzwa, uri kupona uchimbomeuta sezvo kune zuva kudai izvi. Network yacho iri kudhakwa. I don't know why. I don't know, there's something wrong. Lynn, ndeipi? Vanhu vachose vanenge zvinenge zvakadhakwa. Nhasika zvakadhakwa chete. Vabva kung'anga yekunoti. Varikuda kutogadzira kuendako. Mukoma kwangu muchatirovesa paro imi. But anyway, saka zvoitwa sei kuzvohwimwi timboverengai makomenti akuruwa nevanhu. Ndokurovesa ine. But in hangu, what I know, Okay. right? What I know, ndeyekuti ng'anga is not bad. But the problem is, people go there knowing what they're doing and knowing what they want, and they get what they want. And they are told after or before, they are told before, look, what you're taking, what you're putting yourself into, this is the end result, these are the outcomes. But because during that time, I think these people, they don't take it seriously. They'll just assume with no, it's just talk of the talk. And they will enjoy for a period of time. But now when push comes to shove now, that's when they'll start to realize, no. I've had enough of this. I want to go back. Those who try to go back, one would know, it's undoable, it's irreversible. You have to be who you are now. So, ndopa unozonzwa unzi dzinza riri kupera pana nechikwambo akaromba apedza dzinza. And the funny part ndeyekuti iwo you live longer than the other people. Ndiwo unozofa last. Wapedza vanhu vese ava. So I don't think by seeing these people, I think they are ruthless, they don't care about their children, their parents, their relatives. They are so self-centered and very selfish to a point that it's all about them. Dewa. Imbotarisa chero dzimwe hama chaidzi. Unosimbompa wounosipa mari, wounoshitumira mari nemukuru kana kuti neremittance. Musi unoti handina mari yachona. Kana kuti paunochazostopa kupa vanhu mari iwawo. Ukoona kuti ndiani one anokuisira WhatsApp yokuti makadii. Iyi ndo nyaya yatikanganisa yekuti munhu wese unongati chero ukagara musuburb yakakura ine 25 bedroom, kana wakupuwa mhiko yokunzi kana mukauya girlfriend imomo haufaniri kurara naye pamubhedha, munofanira kurara pasi. Unozvipanikire pasi nokugogonera kwapanoita kuya. Kana iri mari yacho haiwanga isve yakona. Because siwo uchauya kumba kwangu kutorara pasi kuti zvaita sei, kuti haiwa hazviti ndichazama kutsvaka dzimwe nhema dzokuyenga. Umwewo uya futi vanotaura vanenge mazuva ano magerantarani iwe baba vakaromba vaya. Ukaendako havarari newe pamubhedha hazviiti, mubhedha urimo pandasi asi havarari newe pamubhedha, vanoda pasi. Mhiko dzacho dzorudzi igogo shamari zvinonetsa. Pane nhamba yakapedzisira isisadi kupfekwa navanhu
kirabhe yetanga ndakuya azokuti number 10 here because munhu waipfeka jezi irero chete rine namba idzi doesn't matter kuti manyuwani injari yaaipedzisira aita yanga isingaiti. Saka unonyatsokuona kuti zvimwe zvinhu zvetinobatana nazvo sevanhu vakamanaka hazvinyatsobuda kwezvinozotisvitsa kwachona unonyatsoona kuti no vamwe vadana vachinzi hindai mundoita zvokurova vanhu izvezvo izvo kushandiswa namapolitician izvezvo ndamunoro zvakuzonetsa zvonetsa iwe aya mapolitician aenda kwaanoenda kumaholiday no zvimwe zvinhu kana iri mari aiwa ini ndingatofa ndichigambwire chai pana kutorana nezvimwe zvinhu zvendonyatsoziva kuti zvino zvandipa problem mangwana. But I don't understand hangu kuti when people go there kunoromba paanosvika paya achitarisa environment nesurrounding inenge ine n'anga, honestly speaking achunzwa kunzi uda kuti utenge pajero motikari iyo n'anga yacho isina kana bhasikoro aunoona ivhiri rinenge rakahengwa muberere mehosi, right? Saka unofanira kungozvibvunza wega kuti okay dzako dzimbori tsitsi dzei dzekuti you want to see me rich and they will never say unoita rich come and tender mega mari yaunoopa inenge yatokwana zvato usadzoke zvako nditori bhonda kadaro. Saka pamwe pacho iwewe as a person unofanira kungozvibvunza kuti but why ndokunonzi ukangira nyimo wane mazino unozvibvunza kuti munhu ari kundikangira nyimo yasina meno dzake dzimbori tsidziro nditsenge nyimo dzi why. Inini to be honest n'anga dzakanaka, don't get me wrong, inini pandagara pandakaponera n'anga inini wacho muri kuona ndakaponera kun'anga chaiko otherwise ngaita kasofa kudhara ndiri grade 6 1983 I should have died long back. Ndakapona n'anga yenzi mbuya tarambiwa pamushunji kwedu Simon Chimbeta karapwa kwambuya tarambiwa futi ko ndakapona kwambuya tarambiwa saka indokwanisa kuudza kuti n'anga chaika bozve kuti ukaenda uchiziva kuti kuda unopona ini ndakaponera pang'anga but mumwe munhu akamudza anokwanisa kuramba, right? Then chipozo rezve ini ndakambonamata ndikaprofita kuti mumwe munhu ndikamudza anokwanisa kuramba. Inini mbuya wangu wenzi mbuya amasamba mai vangu I think she passed away vanga kuma100 chakuti ikoko. But the funny part when she passed away ina kuti kuti mbuya wangu wachembera kuti wakura but takanzi nana sekuru hande kugata kwenyama ine mambo tarasara chekuti munoenda kun'anga makuseni kunobvunza chauraya munhu gumbwa kuchibva anoti kugata, right? Tisati because kunoendwa makuseni seni rushamba nzou kutaenda kure. Inini ndikati manheru zvaita rwozi ndisi wazukuru wakuruka saka hati handiri involved munyaya dzacho. I think ndandiri mbuya wakashandiri grade ane kumagrade kama form 1 grade I can't remember way back ndikati batana sekuru what's the point yekuti tiende isusu kun'anga uko hamusi kuona kuti mbuya vanga vakura here kanzi aiwa vakaroiwa you know. Indeke ndikati handikati kotinodyirwa mari maro muri kuona takaenda zveshuwa kugata tikasvika zvikanzi matare pari kudiwa mbudzi vaitosiziva takaenda tine mbudzi yewhite tasvika paiswa mbudzi right paiswa mbudzi bva tagariswa tese takumuriswa bhutsi takagara tiri line kutisa muswa wake wemombe kana wangu ari webhizera hamheno uchinyikwa mudende chinzi pacha ndiri kuona zvangu shiyariya rataura zikanzi mwana akadyiwa wakaroiwa ndinoda mombe
mwana akadyiwa. Okay, saka zvoitwa sei? Unzai mombe inotsika. Munhu akadya mwana muchaona akupenga, hazviiti kana 3 weeks anenge akutopenga. Ndewe padhuze. Handisi kuti munotemana nematemo, ndewe padhuze. Unzai mombe pa3 weeks munodzoka pano munhu anenge akutopenga. Okay, mombe yakanotorwa ikaendeswa Tsiro, kandoda Tsiro. Kuziva dzinobereka hadi majongosi ka? Vada dzinomultiply. Ya, hadi mhou dzengo dzaguma kubaraka. Ada Tsiro, usati rabara. Tsiro. Rakatinwa Tsiro rikaenda. Tikagara. Mwedzi dha. Hakuna. 6 months kuchitira nyaradzi yambuya. Hakuna kana apenga. Gore dha. Pakati tikachenura kwambuya. Kana munhu wanakapenga, kana wanatakambona akamboita musara kupenga kana. Pandazoti pachenura yambuya. Ndikati varume. Sekuru vakati 3 weeks. Hatimbobvunzi tichaya pana chitenda kuti sekuru makaipa. Hakuna kana wana akambopenga. Pana mbona akapenga here. Tatone gore. You know? Skanzaiwa ndoza zvinoita munhu achazopenga, don't worry. Pamwe vana vacho panoza pano pekuti at times vanhu vanobhiliva nezvimwe zvinhu ka zvekuti ukanzogara pasi ukada kuzvitarisa zvine zvazvinoita. Kwete malove portion iwaya yekuti like manyorwa ita nemunyori kuti anzi munhu achaita kunga zimuke. Right. Zvinozodakidza love yacho kuti munhu wako haasi chari munhu, akuita as if you tend them to be a zombie. Then that zombie kana razomboti pembenuka wochirohwa unganyuka ipinda mumba zvekuti even kana mari yacho inodya inonakira mari yacho kuti uri kudya mbabvu dze dzakachukwa uri kuri even ngokwira ndege yacho first class yacho inonakidza iri mari yacho. Ndo zvinondinesa. Ichanakidzika mari yacho, honestly. Come on guys, really? Love yekurova inombonakidza here. No, it's a love yekupusha. Honestly, love yeuchera uchipinda mumavhuvesi macho nawo wakazvimba kumeso munhu otomupa And there's of which, I mean, are you really going to enjoy that love? Kana enjoy love yacho. Ndikarohwa kwabhabhadzirwa unongoti andadiwa. Ndarohwa zvangu bva ndakudiwa wakazvimba kumeso. Was really very nice. I don't know. No, hazvizi but this is kuti akarohwa abvunzwa wani kuti anzi kananga chimurovere anzi somebody said to me the other day, Crow means that he loves me. I said, what? Come What on. love is that? munhu mukuru mwana mudiki ndiwo Those kind of things. munhu mukuru harohwi ukarohwa munhu mukuru Kudiko. unotsura. I mean, really and truly, I think we are developing new ways of love, of which a lot of them is nonsense. It's nonsensical behavior. Ndinotaura Ndilini. ndilini wangoamboenda kupilini achikutsvaga nemaziso matsvuku. Ndiri panapa baby. I don't go anyway. I'm here. Taura tinzwe yateni yako. Tatambokusuwa. Okay, yateni yangu. Okay. Saka tikataura kuti, I mean, as Dewa said, apana problem nechi ne the person wekuti you are talking about the guy anoita ningerigini these love potions or whatever. It's not him. The problem is us. And it is the issue yacho. Yekuti we always want to find supernatural ways of finding guys or doing this and trying to secure guys or doing. Can we stop doing all that? If it is not supposed to be, it's not supposed to be. And it just all this time, Digita, all these things in order for us to get guys. Really? I get it. What's up to and you can go 15 or tell you different things and Ndini here kana kuti ndimi because ndikuva kukata kata. it will Ndiyarukata. it will if you want to be secure. Yeah, your network is very bad, sis.
Sorry. There's nothing you can do, Kao, because it's not your fault. But it's all right. Okay, so I'll just say Arukata. It's bad, really, really bad. Right. Joyce Sikwa said, doubt the watch money, please do Zoe and us. Okay, for those who are just joining us, let me just do a quick recap whilst we are trying to get hold of Lynn. Right. She's using juju. You know, Elder, they went School of Thoughts. Please keep me anonymous. Elder, find a problem. My best friend since primary school. We are both early 40s, single but with kids here. Elder, the You're not challenge is gonna be that the my type best of friend guy is where each and every time you're going for nganga for you to secure a guy for you to, that's a nonsense. That is a nonsense behavior. But anyway, I talk too much. Carry on, guys. All right, cool. Right. Hold on then. Right. She's using juju. For those who are just joining us, I'm doing the recap. I know Elder and Ddc School of Thoughts. Please keep me anonymous. Elder, by the problem, my best friend since primary school. We are both early 40s, single, but with kids here. Elder, the challenge is that my best friend has conducted nganga to keep a man for herself and to keep this being a dude. For me, I think it's totally wrong. Nonsense. Takaenda tese Okay. kuna sekuru ava kunotoni but mhiko dzacho dzakataurwa ini ndakabva ndatya ndikarega kutora. I've tried talking to her that what she's doing is wrong, but she doesn't care, and she's apparently only after the money, and she doesn't really love him. Elder, yes, maranopuwa and achienda kuDubai. At times we go together, but this guy Elder anoita kunga azungaira, maybe mushonga ameno. But Elder anoti akabata kuruwa my friend anoita kunga agarwa, and anomuponda zvokuti anoita some days in bed. All this normally happens kana apuwa keshi yakawanda. Elder akapotsa afa nekurohwa, and when you ask the dude, we always say and this yukuti chichi nenge chandibata, and I can honestly believe him. I spoke with my friend kuti tiende kwasekuru, and we went there achida kunodzora, but sekuru vakati because of mhiko dzaakatora, she has to sacrifice her only daughter who is 11 years. Hanzi anouya naye kwasekuru ikoko, then sekuru vorara naye mwana wake for 2 weeks, but mwana should be a virgin. Ndokuti vamuro onore, please help. So we've got a woman who is asking for assistance on behalf of her best friend. These ladies, they are in their early 40s, who, you know, use shortcuts, went to nganga because this lady was seeing this guy who happens to be Mbinga. So she went there looking for love potion to give the guy. So with the love potion which she was given, that love potion had its own terms, which she agreed to, and she went. But the challenge with the love potion now is this guy, when she gives this lady the money, at times he beats the lady blue-black to a point that this lady spent some days nursing herself in bed. At one point, she nearly died. So they go to trips to Dubai, you know, she gets spoiled, but only that moment of being beaten up is the one that worries the friend. And the other thing which scares the friend is that this guy now, he's not like normal. He's now like a zombie. He, you know, was like, I don't know. So they thought of saying, okay, I think with our fair share now, let's go back to the Sangoma and say, you know what, Seguru, we had a piece of cake. Now it's high time we need to free ourselves. So they went back, and Seguru said to them, oh, that's brilliant. But the challenge which is there now is for me to reverse this thing, because you take an oath about it. So to undo it, you have to sacrifice your own daughter, who is 11 years. So you have to bring your daughter to me. I will use your daughter as my wife for 2 weeks, sleeping with her, and your daughter should be a virgin. After 2 weeks, then you can come and take your daughter, you'll be cleansed. So now the friend is concerned. So she wants help from us. What can she do? How can she go through her friend to tell her what you are going to do is wrong, if she's going to go that channel? Or why do people choose to take these things, which in return makes them to sacrifice other people
because of their wrongdoings. So ndonyadi atinaya nhasi. Poitwa sei yoita huku yachidyira mazai ayo here? Kana kuti is it fair on this Mbinga guy mwana wamwaridzika ari kuitwa zombi achingopa munhu mari? What about akazomurova akafa? Will he be aware kuti kumurova kwaita achifa uku it wasn't by choice but kuti because akanga akashandisirwa mushonga? Will the friend testify if this guy happens to beat a friend and die? Ozoti no, amurova zvake akafa, it wasn't his fault, what we did takazodai so tikadai so tikadai so. Is she gonna do that? Or is the friend going to remain quiet if the other friend took a daughter kuenda naye kwasekuru onorepwa for 2 weeks ozodzoka? If he's going to do that, what is going to happen to the daughter? The trauma, everything, psychological damage. Is the daughter going to do it willingly, or she's going to be sacrificed because on the mwana? So we've got a lot at stake that we need to think, act on as adults before we engage ourselves in some of these things. Like, she's the one who's enjoying the money, and now she wants to sacrifice the daughter. She's the one who's enjoying the money and is making someone's son to become a useless person, to become a zombie because I don't want. So take your views, your opinions. Why and what is it that is forcing people to want this prestigious, flamboyant life which they cannot afford? Are we failing to live by our own means? Or is it a norm nowadays that everyone needs to be up there? Murugona mapote. This is mapote. Dried maize, chibagechi. Ndairara chibagechi kachiparsev. At times that was my supper. At times chibage was my breakfast. Nchenda uchikoro. Chiri plastic like this. Atayate mangai. Right. Not to say Nganga were not there. Ngangas were there. But never thought of going that route. I love what Mkomongong said. But see, why can't you live with your means? Plan, work, then you plan your holidays, do what you can. Easy. What people are showing us on social media, I think it's affecting us as Vanuatema mainly when it comes to show off. Even those who are in the United States, some celebrities they are very materialistic. What they only think of is flashing expensive gold chains, expensive cars, what a view, throwing parties and all this kind, wearing watches, 700,000, 5 million watch, which you can easily lose. But you can't say are in the same category with them. Who in the same? Unaona kuti vazhinji vacho avagari bling life. What they do, vano invest in their future, for their kids, for their grandchildren, and all that kind of stuff. I don't know. There's something wrong with us as people, especially with us as Black people. The material things, we love them. Munano sacrifice on Otora Mota higher purchase. Yes, 60,000. Yano Badara 1,500 every month. But Ana mortgage, Ana masofa, Ana rapatricota bed, Quansica notinga perfume no nuira, but Charu would actually Kungonzi, Arago driver XQ. So Q7, you chat, Ada Moda 2022.
What is it with us that makes us think with these material things makes you a better person? Because and if in motor yangu yanyosarunge asara mumuswa chinzi yes dewa unodrive motor kanzi DDC no because adewa muri pere adara madi ziri sei even ukadrive your Range Rover tinongo kuti amudhara gwangu muri boere yes unosvikako ne class, but you need to understand that you are who you are and you always greet you by your first name. Mota dzinosara panze hairari imota yangu iri padze paroda haipindi munomba. But that thing, I think we need to start to learn to enjoy your sweat, to maybe to invest if you can, but what the things are hard. But izve kuzoda kuenda an extra mile yokutengesa chigunwe chako as if you are now a donor, yekuda kunoromba munhu wacho ari kunopa mushonga wacho haasambokwira kana ndege but ada kuti ukwire ndege uende uchidzoka. Iyi yekuda kupa love potion kuti udiwe nemunhu asingakudi womudzungaidza. I think it's high time now we should just say this is me. If you want me, you want me. If you don't want me, you don't want me. Than trying to manipulate the system, trying to make another person become something else. Just think of it. What do you white person going to answer? How will you feel? And again, for this lady, I feel sorry for her. Now, if she's to go back, if she wants to, if she said she's had enough of it, what's she going to do? She doesn't have an option. How is she going to sit down with the child? And what about the girl who gets pregnant? Oh, that's rape. Trauma of the child. She doesn't even care. And the mwana, that's a mega achikura. Kuti makanisa unganga iya. Yakazondida so because we're doing this. At times, I think we need to use the policy, Sasonama tailors, measure twice, and cut once. Think before you take these things. And zvinozonetsa pamberi apo madam, to be honest, zvinonetsa pamberi apo pamwe pacho tinongozvida zviri zvoshortcut izvi kaizvi, like what mukoma gwangu paitira kuti vatara kutanzi kudhara tairo nzanzi munhu akaita supermarket hanzi chekerera musoro uisa musoro unocherera musoro wacho unotengera quality stuff. Ukanohodra wostoka wozadza shopu yako, wanhu achasvika damachisanoni arimo, masamba arimo, king oil irimo, tanganda irimo, mabhurangeti arimo, panadol irimo, paracetamol zvirimo, munhu achingopinda drink irimo, cover yebhuku irimo. Know your area, know your people, know what your people want. Ukangostoka those things yet, you won't go wrong. So if you ngati iwe watana mukoma gwangu danzi ronzi doti mangwana makuseni mune mwini wekakaundurwa hanzi unenge ine fleet of chicken dzarani dzakazara, but makuseni na 4 unofanira mukachiundura huku woisa mufridge. What kind of nonsense is that? Ingaita life here zvoshuya kuti every day unofanira tomuka chete. Pane imwe makaona yandakaisa kuTikTok yemurume ainoroja kumba kwainoitira kuti muzvibhodhoro iyo inosemesa iyo anopenga 20,000. Because aimba yekuisa zvigubhu zveweti anga ine imba yake kumandara, but he has to rent a single room kunana Glenview yekuti pese panzwira weti angasingafaniri kuitira weti musango kana kata weti muchigubhu aifanira kutochengeta ikoko. What kind of nonsense is that? Seriously, unoenda kuruzevha nezvigubhu 20 zvokuti pese panzwira weti noisa weti muchigubhu uya uzvunganisa panzvimbo 1 hapana weti unofanira kuenda mufu. What kind of nonsense is that? Kungoda chete kuti ndirikugara kumandara, but imagine 5 years munhu akaita thousands and thousands yemari ita zvigubhu hazviraswi, hazviitwi sei? Bullshit. Sekuru muri sei? Sekuru Benford vakadizva. Sekuru Benford ndebe. Ngoma dewa. Madi. Sei. Kuri bo muri sei? Murundizwa? Zvekuti. Alright, kuri sei? Hakuna kuti right off. Mama rova.
ndine takabatika mumabasa. Aiwa, ndo yacho. Otherwise, Yeah, but tine tingoteerera hedu mashow tichingonzwa tiri kuseri uku. ndo yacho. Ndangoti tingotiwo 2 cents panyaya yamuri kutaura iyi. You remember on one show Mukomadewa pachitaurwa nyaya yokunzi vanhu varife vanhu kuvaprofita vaya kuZimbabwe. Ndichiti inini, in this day and age, we should not accept nonsense dzakadaro. Ndikazodzoka ndakunzi nevanhu kana usingabviri kuzviprofita zviriko spiritual life what. I've also heard you say it on several shows kuti makaponera kun'anga. I always tell people we want to distinguish kana tichiti n'anga. There are 2 aspects dzeng'anga dzatinofanira kudistinguish. We have traditional herbalists vanoziva makwenzi ekurapa. Makwenzi aya akangofanana nemapirisi amunowana yakunzi penicillin tablet, is the same medicine. Saka taiva nevanhu vanga vakadaro vaiva maherbalist vaiziva makwenzi. Ivava handina problem navo. Vanhu vandine problem navo when it comes to n'anga, takuinda kune yamunoti spiritual aspects zvekuzonzi ndaroiwa nangana, ndakapiwa mhepo nangana, ndinobata mari chaizvo but handioni kwainoenda, inongoti bhuru because ndakapiwa mhepo nangana. That's when I start to have a problem nevanhu vanenge vachinzi n'anga. Saka it's possible kuti makaponera kun'anga Mukomadewa. You probably got a good traditional herbalist. Because they were years and years generation experience. Yemakwenzi aizikanwa kuti kana ukaita pari unorapwa nemushonga wakati vanhu vachipora. Zvimwe zvinotonetsa even modern western medicine zvaiwanikwa nevanhu vedu vaizviziva izvozvo. We should appreciate that. But ndodzokera nyaya dzokunzi panoshandiswa juju kwazvo. Inini as far as I'm concerned, that is BS. I always tell people kuti kana wafeila, you should always step back and do a self-reflection. Kana riri business, kana ingava murudo chaiwo marriage, why is my marriage failing? Ndiri kukanganisa part ABCD. Ukanyatozviita izvozvo, most of the time unoona kuti unogona kubatsirika zvakanaka. But hatidi kufunga ikoko. We are always quick to say, ndine mhepo dziri kubva kwana bamunini, ndine mhepo dzakakwana ngana. And ukaenda kumosi n'anga, they take advantage of that. Munoswera makungo muchiripiswa, zvimwe muchibikiswa madoro, zvimwe muchidini. I think from your experience, nevanhu vari panapa, we have all experienced that in my family zedu. Inini sekuru wangu ndichikura ndo paya pasenda paitwa zvichivanhu, madoro aidzi mukwerere achi abikirwa kumapedu. So I have a lot of experience of that. At one time vakaita nyaya yekuti mombe dzavo dzaibereka dzichitoti kusvodza kuita mamuskereji aya kumombe. So takaita mombe matiri about 5 angatanga kubereka dzise dzingosvodza dzichifa. Vakapedzisira vaenda kune imwe n'anga, ikatouya ikaita chichichi, vakamupa makwai 3. Kanzi ndagadzira, zvikazoitika futi zvapera zvakadaro. The following year dzakabereka zvakanaka mombe idzodzo, matsiro akabereka zvakanaka, and he was so content kuti izvi zvarapika zvaita. When I got to vet school, ndo pandakazodzidza kuti zvinhu zvinowanikwa naizvi, and zvinoaffecta matsiru because usually anenge asati ava nechi adevelopa immune system yavo inenge isati yadevelopa, saka anototi avoid panext round manje. From that earlier exposure anenge ava immune to those viruses, saka hazvichaitiki.
but sekuru wangu kwavari nyanga iye yakashanda zvisingaiti. So unoona kuona kuti unenge watova muranda weumwe munhu wakutongobhilivha kuti ng'ombe dzangu dzibate muno ndinofanira kudana n'anga iyoyo iite zvakati. Ende upenyu hwako you depend on those individuals. Handiri kupedza nguva, and I'm just going to finish up. Tine vanhu vekuti kumamisha kuya they believe kuti akasaenda kumbungo kuti mbeu yake inonamatirwa, mvura ikanaya gore rero haatoibvisi, hazviiti. Unofanira kutoenda kumbungo nembeu yake yondonamatirwa, ouya osanganisa neimwe mbeu orima, ndokuti zvibvi. So you find kuti munhu iyoyo he has the burden every year yokubatana nekatundu kake achienda kumbungo. And haungoendi uchifamba, unotanga watengesa ng'ombe, wotora mari yacho yose yawakatengesa nekotoni yawakarima nevana, woenda undoti dho, wonamatirwa, wopuwa zvibeu, wouya woti ndazorima ndaibvisa. So he is now a slave. Ndo panyaya yejuju. Ndangozwa Dr. Lava achitaura zvokuti tofanira kulegislata kuti tarise kuti uroyi huriko. I completely disagree with that. Tikange takudzokera kunyika yakwatisepeta kuti tine uroyi ka, we won't go anyway. Pamutaura nawo gwangu kwake kuti vamwe vari kufunga kuti towedzera value yegold sei kuti tite mari, isu kana tichidzokera uwa kunolegislata uroyi ka, we are going far backwards. Zvakanyanya zvisingaiti. Ndopedzisa nenyaya yeuroyi. Dai uroyi huriko mukomabhera, I can assure you, mungadai musiri pamuri ipapa. Chinonzi jealous chiri matiri vanhu, isu vanhu vatema. Even mumuri mako brother yako chaiyo haitofari nokuti pamwe uri ku-UK pamwe uri kuita vhorkiita izvi, haatofari mwana wamai vako. What more munhu womumaraini aine simba rokukuroya. Vamwe takatanga kunzwa pasa O level, wapasa A level, vachingogurumuna vanhu ivavo, waenda kuuniversity, wakuamerica, vaine simba. Hakuna zvakadaro. Ungadai wakafa kare, hakuna ungadai achirarama achitaura. So kana vachinge variko, all I can say is havana simba vanhu ivavo. That's what I can say. And in my life, I don't give them any attention. I don't believe in pane munhu anogona kundiroya. Kana aripo ipo panapa, I think if you can try and demonstrate the world, I don't care. I would like to be a very good example. Yekunzi ndakaroyiwa nani ndanga zvikupera ndaita challenge yacho. I think it will be an eye-opening kuno vakawanda. So ndisingari zvangu kupedza nguva, in short I'm going to say mukomadewa, let's think about our problems. It's always easier kana taita problem kuti ndingoti mhepo dzakabva kuna wagwangu, that's the easiest way. Kana kuti ndisatani, kana kuti ndokuda kwaMwari. Some people use all those excuses. That's the easiest route. But at the bottom of it, you need to think deeply about my problems. I think it now. That's my take. Panya the juju. Kwandiri is all BS. And it's zvakanyanyira tisu tinototambura kwacho ndo kwakanyanyira mabeliefs iwayo. Unozopiwa chikwambo nemunhu waunobhadhara uchimupa mari achiti iwe uzonoita mari. Iye sesosi yezvikwambo uri kuti dii kunoita mari nazvo. You can also just think like that. It's simple. Iye unoti uya nemari kwayo undipe inini, iwewe ndokupa ichi chozonokuitisa mari. Make sense. It doesn't make sense. So that's what I'm going to say, Mukomadewa. Thank you so much, Kule. But what a question, Mr. Manda. Kules. Yes, Wow. God. Thank you. Mati uroya hakuna. Andika? Yes. Moda kutombo demonstrate muroiwe. Fair enough. I wouldn't mind. I find I wouldn't be afraid. Okay, I hear you. Oh, I'm not believe there is a Bible.
Not me. I think religion yakangofanana. In a psychological aspect ayinayo is I understand the role in my church, especially in our social life. But I don't understand the spiritual aspect. It's okay. Kuti kana ukangopawo unounganirwa negroup of people vanouya kuchemawo zvinorerutsa ndima, that's okay. But zvokuzonzi kwanzi kuno umwe mwari wakatotarisa izvozvizvi achitaura kuti Benford saying nonsense apa, achirekodha achidi izvozvo sekuri mwari akatarisa achitorekodha, hamuzvibhilieve izvozvo? I don't understand the purpose of him doing that. If you so advanced, as we claim, what would be the purpose? I tell you. Okay. Yeah, it doesn't make sense, Pandil. No, can I just interject for a second there? Dombo Taura chokwadi chacha nchakuti. You have to realize kuti vanu the power in the imagination and the creativity atinayo ndekuti we actually see and experience what we spend our time thinking and believing. That's the honest truth. Saka pana vanhu vanofunga zvekuti huroi hurikoka vanogara zviri mupfungwa dzavo vachitya ndo vanowanzo kuroiwa ivavo. Those that believe in ghosts and things like that, supernatural things like that, vachizvibelieve vachingozvifunga vachitya vachidaroka, they actually eventually see those things because our mind is that powerful. I keep on saying that mind yemunhu, a person's mind is very powerful and it will attract and it will give you and offer you. They say the way you think is who you are. The way you see yourself as a person, internal and external voices, is exactly who you are. And how you change that is by just changing the way you think or what you believe. Ndiyo zoga. Saka mkoma Benford mauya nechokwadi kuti amuzvibelieve amusati mazviona nekuti you don't give space to that nonsense. And it is nonsense. But that's reality foot. It's real, but nonsense in my case. I mean, you're saying about name, it's nonsense, it's powerless, and that's how I see it. So to your point, Mataura Chokwadi, it's nonsense to you, and it will not affect you as much as Kuneva Nanoji believer, but is track. That's my point. Ndandadona taura yenyu vada kutaura ani munhu wese ataura here apa. Ya open to everyone now, ani munhu wese ataura apa. Nyaya dzacho dzinonetsa idzi. Taura ingini saka kuromba indogona ngoti kuromba kune anzi kwakasiyana siyana nditi kune kuromba kuraisa vanhu handizivi zvangu but zvinofanira zvekuti kukura kwedu sisi maG50 ka waitonzwa unzi musaona dura ravo rakazara ye in ye out munenge makazara vanoti vane zvikwambo ndizvo zvacho zvinorimisa vane divisi handimazviona saka but goho rawoga raitova benefita zvekuti vaigona kana kutosuplya dunhu rekwavo. Saka zvanga zvakaipa here izvozvo? Handi zvakanaka? Handimazviona kuti zvakanaka but singazivi kuti hudivisi hwavo ihwohwo hwaishandisa chii kuti vawane nhingi goho rakadaro ndipo panokasika madzisa ipapo. So what is divisi Naimi? Hakusi kuromba here? Ndikokoka asi ndikutaura kuti ndisana kuti zviri pakasiyana siyana. Kuromba kuri pakasiyana, pane kuromba kwakaipa kunyatsoona kuti kuri kupedza mhuri kana kuri kudii zvibundutsa hapana.
mozoona kuromba kwokuti nemiwo munenge muchingonzwa kuti sekuru yapa vanoromba, asi muchinatsoona kuti upfumi huripo. Vane mombe 16,000, vane plot vakarima soka mese munomira ho, asi havanyimi. Kunouya saga kumba kwenyu, kouya saga kumba kwedu, kouya saga vanopa mugowo ravo, vanopa vatonyima, vanokurudzira community yavo kana kuti dunhu ravo. Saka tisingazivi kuti zvinenge zvakaipa here izvozvo. Ndimbokupa one example of yangu ye-experience yekunzi kuromba. All right. This happened ndiri form 2. It so happened kuti that term ndandine marks anga ari much higher than the number 2. And this guy believed kuti ndaishandisa mushonga. And so takatiri ku agriculture, and he was talking, he believed kuti kwanzi muroi kuti usashanda ukamuexpose. So he was takupopota kunzi kwanzi tinongoshandiswa nevamwe vanhu tichiverenga zvichienda mubrain dzavo. He was close kwandandi. And then one of the guys asked him, but tinongomuonawo ari kustadi achiverenga, at times tinomuona achimukira makuseni achiverenga. Kana dai anga ine mushonga wekuti tinomuverengera, why would you do that? And they were having that conversation, and it was directed at me, back then. Ndakashaya kuti ndakanzwa shungu, ndakanzwa hasha, but at the end of the day ndakati munhu handina zvandingamuita, ndikamurega achitaura. So that's what he believed. Now I have no problem with believing zvakadaro, but issue yandinayo ndeyekuti instead yekuti ufunge kuti why am I failing, why can't I talk to this person andipo kuti uri kubudirira sei? You are stuck because you believe kuti munhu une divisi, une mushonga. And we can't even share ideas. Those people are very successful. Anymore, because we think kuti vane madivisi. At times it's a matter of kubvunza kuti unomborima vamwe tizochirwa iwo zvako zvichibva, what is uri kuita sei? Unogona kutokupa ma-ideas. So I feel kuti that belief yokuti vanoromba tinoromba yakatidzorera kumashure zvakanyanya as black people in terms of our thinking, in terms of how we share ideas. Lastly, I can kind of understand the psychology behind kuti tapa munhu mushonga. Mukazvitarisa pazvakatangira, I would think kuti during like muhondo yayo, vanhu vachienda kuhondo, if you believed kuti you were backed nemushonga, zvaipa courage at times pamunenge weekend. But if you believe kuti isisu backing yemushonga, it gives you courage, you fight harder, in times maiwina zvaigona kuti vanhu vabudirire. So the psychology behind it, I understand it, and in some effect in some individuals. But at the end of the day, it's all BS. That's what I can say. Right. Hold on. One point, an example, we cannot believe, we don't know. Confusion actually. Asi muchinzi musaende kuhospital, tinokunamatira mukapora, but uchinatsoona kuti munhu ari kurwara zvekuti aende kuchipatara wanzi ngaanamatirwe, munhu onamatirwa kusvika afa, because vanobhelievha kuti hanzi tinonamatira kuti munhu apora. Ndidika ende vana zvezvo zvekuti if you believe, vanoita zvebhaibheri vanotaura kuti if you believe you are going to be healed nemuzita raJesu. Handiti saka ramba uchinamata, uchabudi zvichazoita munamato uchaantsiwa ipapo, your faith. Saka ndizvo zvakafanana zvamukutaura, kana munhu uchiti kune urombwa,
kana kusira yo fighting kana chikuti una urombo usika huriko anta hakuna zvangofana izvo kuti uchanamata uchapfugama uchinamata iwe uri kunzwa wakachekwa chironda chida kunsonwa ichi kuti aiwa ndichapfugama ndichanamata Mwari achandisona ngirigiri achandisona chironda chichapora nekuti ndobhiliva kuti Mwari achandiporesa ndozvamukudza kutaura kuti saka vanonga vakadaro chingopfugamai munamate, don't go kwadoctor because ukanamata nefaith yako chironda chichavharika. Kambozviona zvichiitika kupi izvozvo? Wangwari kubvunza seuri benefit kana wangwari kuexplain something. Wese kana chida kuti anongotaura bosi tingotaura kuti yathrowinga tingotaura kuti zvinoita here kuti une chironda chida kusonwa 19 stitches nenyaya yekuti unobheliva kuti kuna Mwari vachandiporesa ndikandipfugama ndinamate mangwana chironda chinofamba chakapora. Aiwa gumbo rinoora. Pane zvimwe zvatinoita you know, we have to be wisdom inenge iripo. Wisdom has to be there. Kuti kana une chironda chiri kukurwadza woti wonamata here ndozvona kuti zviite iwe uchirwadziwa uko Mwari akakupa pfungwa dzokuti pane madoctors anokupa chii pana sidimo ameno mapiritsi ekuti zvisarwadze. Saka you have the common sense. Dzimwe nguva common sense zvakazombotaurwa nemunhu one time, I think last week, kuti common sense is not common to many people. You cannot go to Walmart, okay, I'm looking for a sense and this. You cannot buy the common sense from a store. Either you're born with it or you don't. Inangu easy to think. Kuona kwangu problem yakatikanganisa ka. You find zvinhu zvendisina kuzokwanisa kuona kwedu kumusha tainziziya izvi ndaiona tichiri kuprimary. Secondary zvakaza zvishoma zvokunzi isitaenda kune imwe hall yanga iri pachikoro inewo zvakazopera wazvo after independence yakuitiwa rimwe class block mataindoungana nhamba dzichiedzerwa from 1 to 4, then after that moenda kumaklasi enyu mondonzi kubva pa5 zvichiinda mberi mondopesigwa maklasi. Takava nekamwe yakayako kuti ndinofanira kuita number 1 ndini, ende kamwe ikako takaramba tiinako tikasakada kukarasa. Whereas kunoku you find kuti vanokuisai mumagroup monzi try kusolve problem yakadai muchishare maideas. Vanhu isusu vanhu vatema ndaiona kana briefly pandakamboenda kuBotswana tichindotengesa zviya waiti konondotengesa machera ukataurira umwe munhu waigona kutozvivengegwa izvonzi inda kwakati kuiko vari kuda machira nzo wautikanganisira mukoto wedu. Ndidzo pfungwa dzetinadzo. Kana ndakambosenza salesman muHarare mwe panopaidiwa masaga kuMozambique, masaga ejuta aya kuita fanika echitindaraike aibva kunyanya kunana indi. So ndakaona paaitengeswa ndichifamba because ndaiita zvokurekera zvokutengesa mapapers amakonyetsa. Pandakaona paaitengeswa ndikazondotaurira vanhu vayatsvaga masaga iwawo. I had some enemies. One wacho wakakwanisa kundikonfirma kuti wazoudzire vanhu tati nomukoto wedu watati tora marekera masaga tinda. Ndikamuti iwe Mozambique ine more than 25 million people. Iwewe uri woga ungakwanisa here kusupply masaga ari kudiwa kuMozambique? Why are you so mean? So izvi zvinhu kana kuzvitarisa zvinenge zvatova mudNA medu, because nyaya yokuda kuonererwa yei kunzi ndini ndinemba hombe apa uno mwana 1 une imba ine 25 bedrooms. You can only sleep in 1 bedroom per night. Pakana uchidzendemura zimba rakadero saizvozvo vana vakakura kanyango nemari yakaita sei vana vanoda freedom yavo vanobva pouri. Wosara iwewe nomukadzi nomangotarisana muzimba irero uchinzwa maungira kuseri uko. Handizi kuti zvinozonakidza here kana zvinhu zvasvika kudero kuita kunge pamba pambeki ndiri mbeki here uyu Ramaphosa panga achiri asati aita president
unoziva vakazozvidiscover paimba yavaigara not this president yawa kuti mune mbavha yaitogara ipapo but vaizoona manje nechikafu mune imwe rumu maaisveverera achipinda without them knowing. So kana zvasvika pastage iyeyo handisi kuti une uchiti zvizomboita sei, because zvinhu zvinoitwa kunana Dubai uko we can have those things. Kana zvakaita kuNamibia kune desert kuya we can have those things, but tine kamwe yakaya kukuda kunzi ndini ndakaenda kuDubai ende hakuna umwe unomboendako kunze kweDC Mbinga. Tisu tinokuenda kaizvi kujecha rokuDubai iro riya romudesert rinowanikwa kuNamibia desert richiwanikwa zvakare Sahara desert. Unoona kuti pfungwa dzedu dzakangoondomoka sebuilding iya yakaitwa abandoned, because mafungire so etinoita maboyika even a toddler ari kudzidza kukambaira haafungi mufungiro uyu. Like handizoti we have got over 100 years tichitumira raw materials kuno, but it doesn't mean to say hatina ma-experts anogona kuita kuti tiprocesse zvinhu izvi. But pana vamwe vanhu vasingangodi kuona life yavamwe yakagara zvakanaka, not knowing kuti life tese tikagara mushe hapana unozo dewa wakaona pakanal iri papo zvapakaita madhadha ari muya. Imbofunga kuti madhadha aya anondokandikwa chingwa kana kwakuri kumusha kwedu hausviki pedo nedhadha zvaunoita zviya because rinoisiwa mupoto, because vanhu havana chavainacho. But munomu aiwa zvinongova ndiani une shungu rokuuraya madhadha aya iye ane nyama mufiriji make. Yeah, I agree nemuvago wangu completely. Inini I've always felt kuti one thing chakatidzora kumashure sevanhu sharing hachisi ndatinofarira, and I think zvine historical background. Kushare information kudhara kana waiva nezvinhu zvawaiziva zvaikupa upfumi. It was a source of wealth. Toti iwe ndowaigona kugadzira mapadza. If you would share that knowledge with other people, then havachazouyi kwauri. Saka waifanira kutongoramba iwe uri wega unoziva kuti mapadza anogadzirwa sei kuti urambe uchiwana upfumi. Kana ukagona kugadzira tswanda ndiwe unenge uchitogadzira wega. So I feel like from those early days takaramba tine that mentality yokuti kana ndine chandinoziva inini ndofanira kugara nacho, I cannot share nevamwe vanhu. Yet nguva dzatavari dzinedzi we have to uplift each other, tichiziva kuti kubudirira kwangu inini kubudirira kwaneighbor wangu zvinoita kuti titonyatsobudirira. But ini ndoda kuti ini ndinge ndiri apa ndotarisa neighbor wangu ndomuona ari pasi panga ndobva ndati handanyatsogara zvakanaka. So we are not willing to share knowledge with each other, with our neighbors, with even our family members, and I think it's taking us backwards. What I can say is nepatavari apa, this is the time yekuti kana tine zvatinoziva let's share. Tikawana more opportunities. I said it on another show pandakamboya panapa kuti if you look at other people, Nigerians in the diaspora, Kenyans in the diaspora, management communities trying to uplift each other. But you look at us as Zimbabweans, we are always pulling each other down. Yeah, this could have tikwiridzirane because nenda kufunga kuti dewa akazoenda kumushando wake akazongazoona pamapana dewa panya kudevelopa kudarika pangu. Nobody can make a competition that is very unnecessary at this time and age. Zvobva zvatosika kuti tine kutsvaga idzo mweya dzokuti mhepo dzabva kunani kana kuti ise mhepo, all those things. Ndichipedzisa zvangu I would say that is all very unnecessary. This is time yekuti to share my ideas
inini I don't believe in mhepo. Kana dziriko, but I always tell even my family members angu kuti ukafamba kwawafamba, kana ukanzwa kunzi Benford une mhepo, gara nazvo. Don't ever tell me because handidi kuzinzwa. Kana dzichinda affecta, rega dzinda affecta ndisingazivi, I'm okay with that. I don't want to ndizofunga kuti ndinozwa kunzi kuna mbuya wasina kuzopuwa mbudzi yakazoti therefore ndakufanira kunzi ndibike doro rakazoti I don't want to hear all that nonsense. Kana ukazvitsvaga ndiwe unozviwana, munopedzerana kwawazviwanira ikoko. Inini upenyu hwangu hamuna muprofita, hamuna n'anga, hamuna mhepo. I'm just living my life. Thank you very much, Mkomado. Yeah, All right, hold on a second. here. Dr. Love, one second. I want to show you something here. Hold on. I don't know if you can see this. Asimagaba eweti. Magaba eweti kaya Wait, Chimbomira Sibo, wait. I think you can see it. Right, let me try and load it for you. We load up but it's gonna take time for me to load it. Saka munaitira waiting for years right. Dr. Love. Mira ndingoptigana kuti ndakuda kuenda back kubasa. Now, right. I actually understand, and corporate America nekuno information is power. Everybody knows that. And even in my department, when I talk about the kubasa kwangu kunevarungu baba, they would hold and withhold information that is necessary. And that's the only way they are going to prove their knowledge. What I have done, especially in my own case, any information that I have, I share it with as many people that I can share it with in my department. That way, we are all on the same page. We have the best or the most updated information. And we are not going to be blindsided by whatever the case may be. And it took me 5 years why I divulge the information I have. If I get an update from a different department that is considered important and vital to my department, I will share it with my boss and with my counterparts. For 5 years. Meetings until a certain time, no, but George, you actually are considerate. You talk to us. You actually give us information that is vital and that will actually make our work even better. We are going to give you as much opportunity to be in front of us and also to add in the mix. Now my department was individualistic. But now we are collaborating. And you know what happened the last year, especially with COVID and all? We so much collaborated to the point we did way much better than the last 4 years as a team, even amidst the COVID factors. So
I actually gave them that idea to know. The more we collaborate, the more we freely share that information so that we all can be on the same page and do the right thing, and also the same thing. That center of excellence inenge iriku buildwa based on sharing of information creates a very long-lasting relationship, and it actually makes it stronger for our department than it would have, as an example, 4 years ago, or at least a year or so ago. So isu sevanhu vatema, I believe kuti chedu chatinofunga kuti the individual knowledge that we have will actually be superior than anybody else's. Kana takashare one information that will add to that information yandinayo and augments it, and then the other achuya chidaru, we actually build a formidable information foundation that actually helps us improve not just my life but everybody's life and the way they do business. Mkoma gwambu pamataura paya kuti vanhu vanga vachiti hey musataure source yenkini. If those people were clever, they would have actually created Ushandira Pamwe and actually put their minds together, put their monies together, and they would have been even better positioned to supply Mozambique at a level higher than they would even individually be able to do. And they probably would have been a bigger corporate at this point in time, a corporation, than Musika Jewan, that have probably disappeared with time. So I always urge people, when you've got information, it's meant to be shared. And in that sharing, with the trust and the understanding that it's mutual, it's reciprocal, then you find yourself becoming better than just one idea. And it might actually end up being the wrong information all the same. And how would you know? Kana usinga share and being corrected and being open to criticism. So vanatemaka ngati sabatire pfungwa dzedu and our information that we know. Share it around, and that neighbor who might become a mbava nekuti akushaya might actually anobudirira azoite mbava, and you live in a neighborhood that's peaceful. It's as simple as that. But it's just I've got a house at the top of the hill that overlooks every poor section of the neighborhood underneath it. One day that house will be burglared. You will be murdered. That's just unfortunate and illogical in my sense, in my thought. But ndapedza mondi regererawo ndakuto bouncer. I will be in the section, comment section. Thanks, Dr. Love. Thanks so much. Thank you. Thanks, Brother Mason. How are you? Elder, good week, good Friday. How are you, sir? Good. Are you wearing headphones, earphones, because you're close to the mouthpiece when it echo? Right. Okay. Yes. That's better now. That's better now. Okay. Jabo. Yeah, because your mouth was very close to the mouthpiece, I think. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Right. Elder. Munombozachi ndakachitozvibikira zvangu because neFriday ndiri pa kitchen duties, saka ndinenge ndichibika zvangu, saka most of the time ndichinzwa mashows enyu and aiwa ndichingoteerera, but topic yamataura nhasi yamaunza nhasi is very, very interesting. Saka ndabva ndati you know what, I'm gonna have to say one or two things andilika because normally I'm a learner, ndinenge chingodzidzawo zvamunenge muchitaura panapa, and especially from you because you're very knowledgeable guy, elder, and I learn from you a lot. But ndati aiwa topic yamataura is very, very important. If I can recap, nyaya iyi iri kukonzedha vanhu uroi, like I think I can't actually remember the whole story
ya mataura. Hold on. Let me help you. Right. Okay. Please. Right. Our story goes like this. She's using juju. Elder and Ddc Skool Of Thoughts. Please keep me anonymous. Elder, by the problem, my best friend since primary school. We are both early 40s, single but with kids here. Elder, the challenge is that my best friend has contacted Nganga to keep a man for herself. Arikushandisa mushonga to keep this mbinga dude. For me, I think it's totally wrong. Takaenda tese kuna sekuru ava kunoton, but migo dzacho dzakataurwa ini ndakabva ndatya ndikarega kutora. I've tried talking to her that what she's doing is wrong, but she doesn't care, and she's apparently only after the money, and she doesn't really love him. Elder, yes, Marano poor, and Achenda to Dubai. At times we go together. But this guy, Elder, Anita Ungazunga ira, maybe Mushonga ameno, but Anita Gabata Kurova, my friend, Anita Kunga Garwa, and Anumponda Shukuti, Anita some days in bed. All this normally happens, can happen wa Kesha Kawanda. Elder, Agapota Afane Kurowa, and when you ask the dude will always say, and this would teach English and debate, and I can honestly believe him. I spoke with my friend, Kutiende Kwasekuruvaya, and we went back there at Shidaguzosera, but Sekuruvakat, because of Miguza Agatora, she has to sacrifice her only daughter, who is 11 years. Hands Anoya Nemana Pasekuru, Ikoko, then Sekuru, Vanorara, Nae, Ngana wake for 2 weeks, but Mwana should be vigilant. Doguti, Vamuro Honore, please help. Pakaipa Elder. And thank you for recapping the story. Inina hangu Elder, and inina hangu nyanya kuziva nyeze uroi kana ze chivano and all of that. But in Nini, what I do know, I'm going to be in agreement with, I think it's Dr. Love, who was just here before me. Is that right? Yeah. Yeah. And there's another gentleman, Vakuru, we are before Dr. Love. And I think it's before Mukoma. Yeah, Kule Benford. Yes. Kule Benford. Yeah, inini na Kule Benford na Dr. Love, I think we are in actual total agreement. Yekoti, I don't think there's anything called huroi. Inini hangu, from my opinion, Elder Dewa Yekoti, munombozi ya program ya inonzi mu UK inonzi you are what you eat, or you are what you put inside your body. Saka, that's exactly the same thing, because you have to remember, Kuti, genetic outside of you, upenyu wako, is a reflection of what's happening inside of you. Nekuti chinonzi mind, chinonzi fungwa, is a very powerful thing indeed. And this thing can make you do amazing things. You can believe in the unbelievable. Like I give you an example, Elder Kuti, just imagine, this is a hypothetical scenario. Kuti they taiti vanuroya. Imagine, instead of kuti ndaroiwa, imagine devan wachirichi aiwa ndarapiswa. Right? Van vairapwaka. Any chirwere, whether it's AIDS, whether it's cancer, ukati aiwa ndarapwa instead of ndaroiwa. So replace the word kuroiwa, then put the word ndarapwa. Saka, the word kuroiwa is a placebo effect. Saka, if you totally believe kuti inini ndaroiwa, verily, things will go wrong for you. Nokuti iwewe, because what you think and what you believe is what you create and what you experience. Zvese zvineitika muupenyu hwako zvinobva pakufunga kwako ne belief yako. Saka iwewe ukanatsobelieve kuti ayo hakuna tete vakandiroya, that's why ndakarambwa, or in this case yeah, that's kuti inini ndakarambwa, kana kuti the reason why I can't get married, the reason why every time
every time my marriage is not working, kana kuti pese pandienda kuma interview kubasa zvinobhamba, this is just your belief. Ukachinja mafungiro ako, uchachinja maitiro ako, because maitiro ako are dependent on your thoughts and your beliefs. Saka iwewe ukanatso kufunga kuti aiwa inini in this case kuti vari kuti hanzi ndakazoroyiwa ndikazeta sei, I mean this is just your belief. And topic amatoya nayo nhasi elder itori very important nekuti ndo iritoparadza even marriages evanhu kana kuti upenyu hwevanhu, nekuti vanhu vazhinji vanofungidzira kuti iwewe hama dzako iwewe ndosaka tisiri kubudirira nekuti tete vako havasiri kuti tibudirire, vakaroya vakatiroya, kana kune zimbuya rekumba kwenyu imimi harisiri kuti zvinhu zvese zvifambe mumarriage medu, takaroyiwa. But once you believe that, uchaona something bad about your partner, like all of a sudden uchafungidzira kuti paanenge ari pafoni anenge achiteerera DDC show, aiwa ari kutaura neboyfriend kana kutaura negirlfriend. Saka now that thing you just gonna expand it and ichatova problem uchi marriage menyu, because you are seeing what you want to see, because a mind is very very capable. It's a very, like zvandakuudza, it's a very powerful thing. Inokwanisa kuti uite in something that you never ever knew that you could do. If I can just finish off on this point yekuti kune vanhu vaya vanonzi vanoita inonzi psychosis kana kuti ndibatsire elder chimwe chirwere chechiya. Which one? Chevanhu schizophrenia, yeah. Yekuti munhu anobeliever, because once your mind tells you you can do something, you can believe it. That's what schizophrenia does. Saka unatso kubelieve kuti inini ndokwanisa kubhururuka kana kuti ndinokwanisa kujamba the Tower of London here. Right? Once you believe that, you can actually do it. Saka that's how powerful our mind does. So iwewe ukabelieve kuti aiwa ini ndakaroyiwa kana kune chinhu chinonzi kuroya, all of a sudden you're gonna see what you believe. Like zvandakuudza kuti zvinoitika outside of upenyu hwedu is a reflection of what's going on inside of us. Kunokuti zvese zviri kuitika is actually inside of us. Saka zvese zviri outside of us is just a shadow, it's just a reflection yezvinenge zvichiitika mupfungwa dzedu. Elder, I think I'll just land on that for now. Thank you so much, Brother Mason. Saka muri kuti varoyi hakuna vanhu varoyi. It's short. You don't believe in that? No, hakuna chinhu chinonzi kuroya. Kuroya, well, it's almost like a spectrum, andika, because imimi mukaita jealous, andika, jealous kuroya. Mukati inini ndikati elder, I don't want his show DDC to win awards. I don't want it to go global. I don't want it to go viral. Kuroya. Saka, in a way, if you mean malice, or if you are negative on somebody else, I think I can believe in dokuroya ekoko. But somebody can is going in effect in upenyu wako any magic button they can switch on and switch off. I don't believe that. But yes, if somebody's got bad intentions or ill will about you, so in that regard, ndokwanisa kubelieve hangu izvozvo zvekuti somebody's negative about you, that can have an effect on you. But the way that somebody can be so powerful that everything that they do is detrimental mupenyu wako, I don't believe in that, elder. Okay. All right. Musaende Gura, I will answer you. I need to. I've seen someone who came in now. Don't go far. Laura, how are you? I'm fine. Hello, hi people. Is it your first time coming here? Yeah, it's my first time. Okay, thank you so much for joining us. Feel free to share your experience, your knowledge, whatever you understand. Welcome to the show. Okay, I'm not going to take much time, but I'm the brother of Bakutaura. Brother Mason. Yeah. I think kuroyaka
hakusi kuti izvo munhu tingataura munhu kuti bvuma kuti varoi variko. In reality, let's not joke. Varoi variko. They are there, whether we want to believe or we don't want to believe, is there. And I think on this thing, we're sort of talking about kuromba. Let's go back to the point here, kuromba. Kuromba, I think, quite confuses so many people, no matter how educated people can be. But pane vamwe vanhu vari kuenda vanongoda that mbiri yokunzi mukoma dewa zvinhu zvake zvese zviri right. But at the end of the day, there's no peace of mind. It's just bling bling maziso. But happiness is the happiness there. Chii chatiri kumbonyanyozoda kuti tizosvika to that level yekuda kuromba upfumu uyu unotenga upenyu here. Mari inochinja, inondichinja here inini kana ndaita mari yakawanda, will remain me. Enderai takateerera. Amenoti tingadzidzisane sei kuti tinyase kuonesana kuti izvoka mari haichinje iwewe uri iwewe. Izvi zvekuda kupfuma swete yekuti waenda kunodhiga gomba rika dikita rombochururuka, so imari inonakidza tani yekuti nongomuka yakazara kuti hauzoti yabva nekupi zvozvodii. And then what's next? Okay. Tikada kutarisa kuti especially we are focusing on Zimbabwean side. Zimbabwe tanyanya kukanganisika nenhau yekuda mari, kambiri kekuda mari kuti ndionei inini zvinhu zvangu zviri right. Even vakaenda kuchikoro vacho futi vakadzidza vacho vari kuzviitawo futi. Tomboti zvinhu ndezvevanhu vasina kuenda kuchikoro, but vakaenda kuchikoro vari kutozviitawo futi. We sort of like chiko chatisi kunyasoona chiri kutiita kuti tidzokere tinoita izvekuda mari inongomuka yakazara. Amen. Maonero angu. Saka muri kuti mimi pane difference here munhu anoromba nekuroya. Kuromba nekuroya is all the heart. Kana wakuzonoromba uri kutoroya. If you have the heart yekuromba, you've got the heart yekuroya. Because aromba haazotarisa kuona dewa akamubhita anenge atone hasha kuti andibhitirei. Ndofanira kunge ndiri pamusoro. Saka isame class. But tichida kutarisa semataramota, tichida kutarisa vanhu ivava vanoita izvozvi zveurombwa izvi, right? The end game, the end result yacho, can they pass it on to the next generation, or this miko kana miko ichiti izvo, this only for you is dewa iwewe, right? Why does it need now kuzoshungurudza vamwe vanhu yokuti kunonzwa kuti munhu anzi zvaanga akarombwa like this one musikana wari kunzi neng'anga yamanje, you have to bring mwana wako ndochirara naye inini kuti ndikuronore. That's where the tricky part is. Iye wacho ari kukurombesa imbotarisa kuti chii chaanacho chinokuratidza kuti zvinhu zviri right. Umwe haana kana nebhutsu, but ari kutokutaura kuti rega ndikupe mari ndikuitire izvi zvidai so. But ukamutarisa so hapana upfumi hwekuti hapana kanhu kaike ungati this life is better than rega ndinoendawo kuchikoro ndidzidzowo ndidai so. Hapana chatiri kuona maziso edu anongoda kamari kunzi mari akutarisa kuti iri kubva papi ende chii chichaitika mangwana. Unopuwa nhasi zvanzi takamhiko kakadai, but hauzobvunza kuti ko mangwana mhiko icharamba yakadai here, ichazochinja. Wakukanganisira dzinza rese nerudzi rwese just because iwe wada kungoda kambiri kemari yauri kuda iwewe. So imimi your own
analysis kana mafungire enyu chiri kunyanya kukonzera kuti, because it's now common zvinhu zviri kunzwa manje. Inini my time zvekuromba izvika izvi, maybe warinzwa munhu 1 nharaunda yese indakura kureserve kunzi mudhara wapo akaromba nechikwambo, right, ndochapedza hama, maybe munhu 1. But nowadays it appears as if it's something that is fashionable, because last time I met a gentleman akanditi vakaenda kuMozambique with this team of women avanosanza namanjuze handi wamba taifamba ka road yacho hanzi kuside nekuside kune kuine shumba, but hadzikurumi until when you get to this woman. And you could see my packs of lions both sides, but they won't harm you. Then you get there, you get what you get, and come back. So I repeat as if it's more fashionable to a point. You could see most people or some people maybe at the expense of their relatives, at the expense, they live first class life, a flamboyant life, very all over social media, being seen. Then vanozongofa mamwe mysterious deaths, something weird. But what happens? I know people die, but pane imwe kamfiro kachikuti you start to question yourselves. Saka, are we to say with the generation yemazwane, they don't care, they don't want to work for themselves, wangoda easy money, easy go? Generation yemazwana isisina that meaning of life. What's there to live for? Kufa. They don't care. As long as it didn't 2 minutes happiness. And the happiness is not really happiness. Okay. It's quite interesting. So what is it? Because if we want to look about life cycle, every generation is different, right? Mukatarisa generation ni yana mdara wedis, right? They had their own ways of doing things, right? Say maybe we talk of the submission of our mothers, submitting to our fathers and everything, which maybe was passed on to us. But they don't believe in that. Generation polygamy. But polyandry, polyamorous. So can we say it's generation by generation? Maybe this generation, this crop, they believe in fast life, like what you've said, it's about them now or never. Generation yekare yanga ine meaning yeupenyu vaidzidziswa tsika mumba handiti vaizoitawo 3-4 vaizoita zvavo, but vanga vane meaning yeupenyu. Ye generation yamazana isisina basa neupenyu. Kana chechi tingataura kuti chechi chakati vanongokudza kuti it's just talk. They don't care about life anymore. Okay. Kana muti generation I will really question that one, because I find that a lot of people nowadays, they don't really take it seriously. Church what? It's just turning up for an event. And no one really cares about the fact that what is it that you're learning from this? The learning part of it left a lot of people a long time ago. So everything that we're doing right now is just like, wow, it's just, okay, therefore I'm doing this, I'm doing that, because I need people to see me doing this. I don't believe in it, but I'm doing it anyway. Let's go. Ndokuratidza kuti generation yedu yasiyana nechigare madzidzisirwo atakaitwa nemadzidziro akuita vamwe vedu nevana vedu is totally different. It is totally different.
Well done on saying that. Anyway, I'm listening to you. Sorry. I always interject other people. Sorry. Okay, so Carry if on. you are saying generation, our generation, madzidziro ataitwa is different from this generation. Who is to be blamed here? Are we not the ones to be blamed as parents? Is it really a blame game? Hold on. Are we not to be blamed here as our generation as parents? Because tikatarisa kuti our fathers, they had a role, and our mothers, they had a role to teach us, like what you're saying, to educate us. So why we are now parents? Why are we failing to do what our parents did to us and pass it on to our children, so that our children will pass it on to their children? It's a continuous cycle. So no, we are living in different times. That caringness yemaparents edu yatakakura tichidzidziswa kuti tiipase kune vana vedu. Vana vedu won't listen because the environment yavakuri pavanobuda vachienda uko vachinoonawo panext door kuchikoro mafriends is totally different than the way yatakakudzwa isusu. Though tichiti mumba mangu munomu mutemo wakadai zvikadai so, but still vana they go a different way because zvavari kuona kunze zvasiyana. Yeah, also elder, mukanasa kuona kuti iko zvino, I mean, even wone matauro aturikuita ikona, and we are communicating in a foreign language. Tutaura nechirungu. Vana sekuru vedu nana mbuya vedu vaitaura nerwamai, but yet look what we're doing. Munoza pane zvimwe zvinhu they can be lost in translation, because unokwasa pane zvinhu zvada kutaura neshona chachai, once you translate it into English it'll be lost, because English is it's a young language compared to our language. Our language is very ancient and it's very expand. Saka kwada kutaura nechirungu nevana vedu and they won't get it. That's number one. And number two, vabereki, we don't even spend time like zvataita zviya zvekuti kugara pachoto tona sei and we listen kungano nyaya ngano dzana sekuru gudo nana muzukuru tsoro. You see, nyaya dziya ngano dziya, those were philosophical stories that would actually help you as a husband or as a wife or whatever, because embedded in the ngano dza sekuru gudo na mzukuru tsuro was life lessons of what you need to do when you grow up. And that's ngano dzekuti mythological stories you just hear. It's like something that you just listen and forget about it. Embedded in it was ancient wisdom and knowledge that will help you muupenyu wako, but we don't do that no more. Atigari nevana vedu, atigari navo pasi tovaudza ngano, tovaudza all the elements of our upenyu, reality of upenyu. Saka we need to revert back to the old ways, because the biggest mistake yatakaita elder ndeyekuti we think kuti industrialization is a civilization. That's the biggest mistake we've ever done, because tinoona varungu and we see them nemagets avo and we think that's civilization. But just because they are industrialized, they actually build the Tower of Babel, and we know what happened to the Tower of Babel. And evil isusu, the reason why the Africans have been there for hundreds and thousands of years, we maintain what we've always maintained for thousands of years before even the advent of varungu. Saka takuhakira zvinhu zvatisingazive, and now we getting lost in our character, personality and identity. Maiketa elder. Yeah. Can I say something in? Okay, you can add in. Okay, I understand where you're coming from with this whole gist, but at the end of the day, we are people of our own accord. Do you get that one? Tirivan, we're our own accord, as of which, I mean, you can say whatever, you can spew whatever you want to spew about, okay, our lives are supposed to be like this or this and that. But
the thing that differentiates us from the next person is our choice. Choice yedu. You see that you are out here, busy kutaura this, that, and the third, whatever, but nobody takes that type of like choice seriously. It's everything that you do is a choice. By the way, everything you do is a choice. So you're out here like spewing this and you're spewing that, but at the end of the day, if 99,000 people is on this other choice from you, apparently that's the status quo. All right? Anyway, carry on talking, guys. I'm there with you. Let's continue teaching and teaching. Tiri kubatsira wakawanda. Zvisaperera apa ndazvirambe zvichingoenda zvichabata vakawanda kuti izvi hazvisi right izvi ndatidai so. Because hey, madzinza apera. Thank you. But munona inini pandingori nevhenda ndanabonza ndepekuti chii. Ndepekuti these ngangas, right, vanofanira kuti munhu akaenda achinoromba, nditika kunotora chikwambo chake ndachidye iye mwene wazvo, zvopedzera dai kungo zviri 2 than kuti ka choda kuzofurufusha manje ka ava mwasina kana kunanira kwa. If they can do that, kuti wauya hona muzukuru wauya ka uruda mushonga we fine, ndiri kukupa, but mushonga we manje ka inchi dzegonera dzinozitamba newe chete. I think that way people will refrain from going there. On that one, I don't know if we're really gonna say that people should stop going kunenganga. Should we say that? Vanu are who they are, and we should never stop them from whatever choices they want to make in their lives. And that's up to you. No, but the question is, what are you looking for? You could be looking for whatever you're looking for, because absolutely, you are looking for something, but we should never be those type of people who's like, because before Christianity, what did we have? Guys, I'm so sorry to say this, but before Christianity, what did we have? This was our recourse towards life. Sakatiri Panapa, we are just talking about the same thing. We're circling the drain. Because everyone also thinks this. I don't know. I'm not the type of person who I'm gonna say what someone should do this or someone should do that. Because life is a choice. And if somebody has the choice to do that, that's their choice. I'm not going to cut someone down for their choices. Yeah, but that choice is going to spoil the whole family. It's not just spoiling you. Yeah, ndozvatarwa kana elder dewa kuti zvamabvunza zvezve munoziva kuti every medication ine side effects. Mukanazotarisa pabox remedication vanatsokukuudza kuti you can take this, yes, it can help you with your ailment, your illness, whatever, but these are A, B, C. Thank you very much. It's got side effects. Saka same thing ukinenda kunganga, yes, unobatsirwa in your marriage, in your whatever, in your career development, whatever, but it comes with side effects. So now it's up to you, take it or leave it. Is that not right? Okay. Yeah, that's right. Absolutely, that's absolutely right. And amuna thing, check your settings. Amuna mic I think it off. Saka check your settings and mudzoke futi. Then munokwanisa kutaura. But indogara on that score yekuti
people always need to have their way of thinking. It's not for me to tell you kuti just shut this one down because your life is like this, your life is like that, therefore I'm going to tell you how to live your life. No. Life yako wangu. If you are that person anoenda kungenanga, that's okay for you. But the thing about it is, don't come out here and then you're going to be a person in which we found out kuti wango shiroya mwemun. That's the bad part of it. But you going kunganga, it's fine. For me, it's okay. I'm going to do that. I'm controversial like that. It's fine. But you need to know what you're going there for. End of story. Right. Okay, Karen. Hold on. Auntie Magu, tarsai your settings because your video it crossed like this, so you cannot be added. And I pass stream at Benyuga. Then you check your microphone. It up and down. So if it's going up and down, then you can be added. So that's the thing. Right. Mugoma Gwang. Gwang, what did you? Mugoma Gwang. Right. Hello, Barara. Barara. Hold on. My Shumbaris. Shumbaris are still there? Hold on. Oh, goodness. Right. So, Nini, what I'll say to this to this lady, or to these girls. Right. I think I don't blame Nganga for giving you like what Brother Mason said. But even if you take medication, in side effects, you have to read it. Even for chayo, it to damage your lungs, but people they still smoke it. But caution and everything. So when they went there for this Nganga, they were told what will happen, and the other one opted not to take, and the other one took willingly after being prepped by Nganga. Nganga, I want to be honest with you. Some people they don't believe. One of those people ndaga gara both lives of kwenda kunganga ni kwenda kuchipostori. Ndakamboitaura nyaya panapa kuti 1983 ndakaroiwa. Mungati zvenyu varoya kunaka. Musanyepurwe zvenyu. Varoyi variko inzwai ini ndichivatsa kutaura manje. They are there. Witchcraft variko vanoroya zvemandiriri chaizvo. Kwandinobva inini kwamutare kubocha. Variko vaitobheja vaitoziva kuti ningi apa hapanwi mvura vanoroya ende vachiroya zvichiwa. Udonzi haufumuri mupenyu munhu achifa vaitirana, you know. So my story yakaitika ndeyekuti takapuwa munda naSabhuku. Saka Sabhuku neudyire akapa munda uyu dzimba 2, imba yedu isusu ne the other family. So pakaita fight pamunda yapapo. Sabhuku was nowhere to be seen, so we ended up tikawina munda uyu by Ginya tikanogobora. So ini ndini ndakazira the victim, ndakaroiwa. Ndaroiwa ndakafuma nchirwara, you know. Ndarwara ndikaudza mundara kuti no, ini handisi kwanisa kuenda kunogobora kumunda. Zvikanzi all right. So my old man, mundara wangu, akanga ine tendency yekuti kana paine basa ukada kudhoja graft uchiti uri kurwara, aizodzoka kutaimira akakuona uchitamba ikurova zvekuti you regret. So we all knew his behavior. So when others went kumunda kuya my mom vakanditoona mwanangu wasara zvako bari mundara kwachadzoka achiita sei achikumonitor, and for sure he came back, monitored me, ndandakarara.
So to cut the long story short, ndakaita ndofuka 5 days ndichirwara to a point vakazonoti no, this bugger haasita zvekutamba munhu arwara. So on the 5th day vanoti I was now serious. My late dad, my late brother, my late sekuru hanzadzi yamai vangu vakabva pamapedo nemabhasikoro 2. Mukoma wangu anga akera sekuru wangu, mudhara wangu anga akakera inini. Then we went kune imwe n'anga yenzi Njukura kwachipfatsura uko. So when we got there from around 10 usiku, maybe 9-10, n'anga iyi takasvika n'anga iyi yakadhakwa. N'anga iyi tasvika yakadhakwa yaidya sadza nefish. Ichibva yanditarisa so, achibva yati there's nothing I can do pamwana uyu because ndakadhakwa. But chamagona chinhu 1 mauya nayo dai mamara rangachuma akafa. Saka zvandakuita pana ndiri kumupa mvura, manaisirwa mvura mushonga kanzi ndanwe, but chibva inaye panapa endai naye kwamaidara, right? Maidara rudarwa is my father's sister, tete vangu, but iri n'anga. So it was a distance kubva kwaNjukura kuenda kwatete wangu wamaidara. So when we got there, tete vangu vanga vaine shavi rechidzviti. So shavi ravo rakabuda. So rakapopota kuti why did you go kune another person musina kuya panapa first, you know? So kanzi ano hamuzvirapiri mwana wenyu blah blah blah, all this kind of matter raitwa. So kanzi fine. Kani neshavi racho kanzi handikwanisi kumurapa munhu, but zvandichaita nhasi ndichamupa mushonga, mangwana muende naye kwambuya tarambiwa, right? So zvadaro vakatora gate, kana muchizoronzi gate, hari rinenge yapwanyika ya zvimari zvombo zvanga zvaiswa mvura pfuko yorinenge rakunzi gate rakapwanyika. Vakatora gate iroro vakatora midzi yanga yakamoneredzwa, midzi nemashizha kubva zvaiswa mvura, then vakatora maguyo 2 dzikaiswa moto dzikatsvukwa kuti piriwiri, dzikasimudzwa dzikakandwa ndikaita kunatira kwekwe steaming. Ndakavharwa nepuma blanket, so ndikadikitira ndirimo tikarara. Mangwana makuseni imba yedu kumusha kwedu ndichazoradza yakaenda kwamudare, tiri muroad so kanzi musambe makakona pamba penyu, hatina kukona. Ndakaenda ndakirwa namudhara wangu, mukoma wangu nasekuru wangu vachinjana vachikerana vari 2. Then takasvika kun'anga iya kwambuya tarambiwa kwandotara nezvakuto kuchinya usunzu vanoziva kubocha. Takasvika kwambuya tarambiwa around kuma 4 zorada unonyura. We were greeted nembuyaka yanga yachembera ine mudonzo soka, ine maglasses emasenga amwe ane thicklands yakakora songa pasi pebhodhoro, like munikuona thickness yegare bhodhoro. Vakati vazukuru uyai, right? Ndakabatirwa namudhara wangu ndabva bhasikoro, ndikabatwa ndikatekwa namudhara wangu kanzi ndapinde muno. Surgery yavo yanga iri paside pehosi nemumango, yakamoneredzwa so nerukukwe ukaundi bonde, vanoziva bonde. Then padhoo racho panga paine jira riya resare riya, chibva tapinda imomo. Zikanzi ari kurwara ndau yapa, wachibva wandigadzika pamakumbo. Danda chikomana chiri grade 6 waibva wandigadzika pamakumbo nemagirazi vakanditarisa so vakaseka zvavo so vakati I remember this, vakati handisi kuprofita kana kuda kuita sei nekuti mungazonotemana nematemo, but what I'm going to do, ndicharapa muzukuru wangu. Mudhara wangu, sekuru wangu, mukoma wangu vakagara uko vakatambarira pasi so indagara pai pamakumbe ing'anga yambuya vaya. Vakatora kagaba kevix 2 tumagaba twevix, 1 kanga ine bute, the other one kanga ine 2 razor. The razor yakachwa nepakati, dzikadzanza 2 yakachwa nepakati ine ngura. Wanzi yambuya vakanditarisa vakasekerera zvose. What did that mbuya did to me? Vachazondona chazoratidza. Vakatora razor vakati nyora kucheka nyora kaka
wobva wadaiswa kuruma vachisvipa kufacebook nepakati pemusoro mumiri wese ndakabviswa zvinhu 36 in my body, 36 items, mazungururu, mabhonzo, zvimwe zvaifema, zvimwe zvakasungirwa chuma, rimwe ranga rakaita kunga bvudzi, amwe akaita kunga magirazi. Ndakabviswa zvinhu 36 in my body. Ndikuzvitaurira ndega. Right? Ndabviswa those things. Mbuya vaya vakatora mvura. Handisi vakaisa bute kandi what she did, vakandinwisa. Vakati kuna mudhara wangu, my late father, vakati muzukuru, ndapedza, chikomana simuka. Remember, ndasikachafambi, ndasikasimuka sei, ndakasimuka. Zvikana mbuya vaya, ndoda koroni. That was 25 cents yanga ine ngwaratiso. That was the money she was given. Mbuya vaya. Vakandiri wazukuru vangu chiendai, musanditendi. Ndikakuudzai kuti that was 1983, ndiri grade 6. Ndakabva pambuya tarambiwa. Ndakakera baba vangu, my father, pabhasikoro. Ndakavakera. Yeni pesa munhu waindikera. Ndakabva ndakavakera baba vangu pabhasikoro. Ndikadzokera kumusha kwedu. Ndikakuudzai kuti from 1983 until 2008 ndakazorora muhospital ndaita trapped nerve. From that time up to today, I now very number 1. Saka, yes, some they will say, "Anna, so Benford, no, mkoma doubt." Seguro, musandirambireba. Inini, I'm old enough to know and speak for myself. Saka mukandirambiraga, no, it doesn't make sense because this is a testimony for myself. Yandruda yakudze kuti nganga dzinorapa dziriko. Kana variko vasingarapi vamwe they are there. So that's my story. Ndikaita zvese zvindikarapwa up to today I'm okay. Ndaudzai ndagara 2 lives. 85. Koni, it wasn't fatigue. Let me bonus with you. Right. I appreciate kuti imimi kana mine mafungire enyu, don't impose your beliefs on me because inini I'm speaking for myself and ndina kumboda kupa comparison yokuti umwe munhu aruzoti zvakati. This is me speaking more for myself, my personal experiences which I've went through. Saka mukada kuzondifungira kuti zviri kuzodaiso no. Kana imwe iri fatigue, that was fatigue for you, not for me. Let me finish what I'm saying. So ndaudzai ndagara 2 lives. Nganga dziriko genuine nganga. Vanoti dzimwe, it's everywhere. We have got good cop, bad cop, good doctors, bad doctors. When I was in Form 1, 85, ndakanamata postori ndagara ndini zuda inini, right? I think mukatarisa 2017 pane pandakaposta mapictures ndakapfeka garments. Those who know me mukaenda kubocha musha kwangu andobva ndaitoprofita ndaitokunamatira uchitopona. But if I tell people now kuti ndakandomborowa madzibaba chaya kuti ndaitorirawo nendimi ndichitorara kumasowe ndichitonamatira vanhu musoro ndichitohakira kutoti munhu arurwara nemusoro kana denda rake ndotohakira ndichitoita go through all those things. One will say, Elder munonyepa, munonyepa. No. Kana usingaziye, kana usina kumbozviita, kana ndichitaura sezvandiri kuita ndega manje zvandiri kuita izvi. You have to believe me because you were not there. You are not me. Let me share because then ndikupikisika zvekumba kwenyu ndezvekumba kwenyu. Right? Unonzwa kuti asambodyikambiwa. Andikamurambiri kuti asadyikambiwa because andasikaziyi. Saka I'm trying to shed light about these things kuti dziriko nganga dzinorapa zveshuwa. Dziriko nganga idzodzo dzinokupa zvauri kuda
kutiwo ndo zvauri kuda iwe anoudza kuti ndiri kupa ichi chinouraya but wati uri kuda zvikazokunetsa don't come back to me. Variko vaprofita wenhema unonyepa, they are there. Variko vari genuine, they are there. Saka this is my personal story, this is my personal experience. Yekuti these ladies, they went and asked for things which they were prepped and told, which made the other lady could know in Angwansadi. She made the right choice, the right decision. But the other one, I got in, I'll go for it. But this one, she's now enveloped, she's now being customed, she's covered by this. What she's doing is wrong. Because mwana wakapfuwira mwana omwe munhu kuda mari but ari kuzorohwa achida kufa. Now akamuti, my friend, let's go back kwaakanotora because I was there with you. Chidzosera sekuro kati ndakambokuudza uchiuya pano. Now I want this and this and this and this. Saka, is she going to sacrifice mwana wake? And I have one question ko makazo siri nechipostori. Ndakangoregera mundege kusaida. It's by choice. The same thing that made me kujoina chipostori is the same thing that made me to get out. It's a personal choice. I'm an adult. I do what I want. I was born a Catholic, grew up in Roman Catholic, and I serve a mass. Okay. Ndikakuudza kuti kuRoma. Bunzai vese vakaenda kuRoma 88 pandakapedza form 4 kusvika 92. Mukabvunza Harare yese archdiocese dzese kuti vanhu vanga vari kusiiwa iyei vasikazivi Dhewa ndiani, hakuna. Ndatakabata Roma, taisevha masi, hapana kwatasingatendi Roma nababa chakaipa vese, hapana kwese kumhunduru kwana Father Fidelis. I was a pillar Roman Catholic. But ndakabuda futi Roma yacho ndakasiya. Now I don't even go to church. Ndozvinamatira. I don't need to be told. I'm a grown-up person. I make my own choices. So it's the same thing that made me kundibude mupostori. Ndikaenda kureserva kwangu. Pone pambedu hanza dzangu isini na matapostori. Vanotouya, I'll show you my videos up. Vanotouya, I join them. Nerasta yangu yo ndotobata tsvimbo, ndotoparidza, ndizoti amuzoti ndaitombodayi. It's a personal choice. So people make choices like what I can't remember. I think that was Lynn who talked about choices. People make choices. Some they make good choices. Some they made bad choices. It's like unaenda unatenga gun. Who knows that, no, right? But people go and purchase guns, and the guns are being manufactured every now and again. Doctors, brother Mason, wrote mushongoni ma side effects, but unotora. So it is what it is. But you as a person, if you're making these choices, especially as you shortcuts, make it a point kuti iwewe whatever mikodzinouya unozokwanisa here kudzimirira uri an individual, not kuti you want to sacrifice others, innocent souls who doesn't even know kuti wakaita unongwa, wakabata-bata, wakazodai so. Handi vanhu vatanzi Dhewa ng'anga fatigue. Ndikakuudza kuti ichi kuri kana chandakapfeka ichi aka kanonzwa aka kanyama kana muchikaona aka ndo zvakandikwidza ndege izvi kuya kuno ku UK izvi neizvi mabracelets aya. Ndikakuudza kuti ndaigadzira mota dzemawaya mudhudhudhu, ndaigadzira mabhasikoro emawaya aya. Ndikakuudza zvakandikwidza ndege. Umwe andi unoramba because now I've got 2 degrees, ndakazoenda kuuniversity, ndakazodai so. Umwe ndikamuudza asikandizivi kuti uri kunyepa, hauna kubvira mbosunga waya, hauna kubvira mbotengesa madhoiri kuDurban, hauna kuzodai so, hauna kukurira kumusha. Unondipikisa, you were not there with me because wandona ndagara panapa manje. Ndokudzwa ndaitengesa waya, ndairara pasi pemarori. This is what I did. Unoramba. But haungandirambiri because you were not there with me.
hear me out. There's no point. What do I benefit from lying to you guys? I don't benefit anything from you. So musati mimi kana musina kumboroiwa moti hakuna varoi. Musati mimi kana musina kumboprofita moti hakuna waprofita. No. Ingoita kuti inini handinatsozivi zvangu. But given a choice, I won't take that route. Fair enough. I will respect you for that. But zvekuzobva mazoramba hakuna izvozvo zvakadaro muri kunyepa yowe zviri kuzodai. Aiwa, no, that's insulting my intelligence. Let's be honest. Because I'm speaking for myself. First-hand information. This is me. Saka zviriko kana usingaziziye. Fair enough. I respect you kuti and I won't impose it on wasingaziyo wakuro Zimbabwe kupi kwausingaziti kune varoi kuti kune ng'anga. No. Ungatomboziyo zvoshuwaka, and that's for sure. Ungatomboziyi kuti school fees yainetsa kuchikora hana mvura ambodzimba upenyu hwake school fees. Ndaizvibhadhara ndega school fees yangu, ndaitoenda kumunda ndonorikicha, ndozoenda kuchikoro, ndosvika kuchikoro ndorohwa futi, ndozomboita punishment, ndozobvako futi ndoyakomba ndichidai. But we never went through that. Handingamupikisi kuti unonyepa haunombodzingerwa school fees. No, kwamaokuro ine silver spoon in their mouth. So kana munhu achitaura musati mimi kana musingaziye muhamati hazviitiki. No. Tese panapa tinoziva kuti kune rufu munhu anofa, but hapana mbodafa, but you believe kuti vanhu vanofa because you see people dying. Saka that's all I want to say. But for this lady, I don't know how best she can help a friend. They went there, they were told what is needed. So apa safeguarding iri kudiwa kungana. But if she's going to sacrifice the child, what can be done to avoid that sacrifice? Yekuti an old person are going to abuse a minor for their fantasy. Yekuti are break a virginity of a young lady, of a young minor. Then what guarantees kuti miko yacho zvichapera? And even somebody zvine guarantees yekuti is going to return, reverse those things. What about the psychological effect? What is going to happen to this child? Paachakura, how is she going to look at her mother? What is going to happen? The damage and all these things. So we need to look at the child. And again, what about this guy? We've got people who work. Not everyone vanoromba. No, varombi. I work my ass out. Everyone knows their ass out and do their assets and do this. Then do sanga girlfriend. Yofunga kuti ndiri mpinga ndakaromba. Onondipurwa mushonga uyu. Ondita zombi, ondidzungaidza, otora mari dzangu. What about me? Inini? Why can't you love somebody zviri clean? Why can't you be loved? Zviri fair than kuti iwewe unoda kudzungaidza mwana wavamwe vanhu. Hamuna thing, handima kufoni yenyu uyaipa thing, hamuna mic. Tarisai ma-settings enyu. Why do you want kuti umwe mwana wawanhu akaendeswa kuchikoro nevabereki vake kana kuti akazviitira mari dzake akazoshandira, unoenda kung'anga unopuhwa mushonga wekuti unofanira kudzimaidza munhu iye kuti asazive zvaari kuita? And what benefit do you get yekuti unorohwa zvekuremara uchirara mubhedha because uda kuenda kuenda kuDubai? All what I can say is try to do something. Life is not easy, but kudai ndakada zvekuti handitengesi mabengo, handitengesi izvi, ndichada kuzodai so, I wouldn't be here where I am. But I'm here. Ndaitengesa waya, ndaitakura matombo, ndaita sei my school fees from form 1 kusvika form 4 ndaizvirikichira mamundame 1. Those same people vandairikicha vachindipa mari ndichita sei. Now as I speak, nditori neproject yekumushango yekuti ezvine zvitatamuchirimoka vamwe vacho zvamutora zviya zvekunzi kune DVC, hakuna chonzi DVC musanyipiro zvenyu. Kana usina ma-resources, usina fertilizer, munhu wako usiri fertile, usina manyowa,
usina mombe dzacho aukohwi 5 tons nekutimba kudai nekutora chibage chemudura uchichisima. Isusu takatambura to a point yekuti pamba pedu atingambokuitaurira izvi taita kuchibage chatokohwa chaichi ndo chataizosima gore rinouya, taita kutimba munda nemaoko, saka hachikuri tsvukuruka soka chinozobara kamuguri kakadai. Saka taigara tine nzara because handisina, but iye zvinezvi now as I'm speaking right now, every year pamba pangu musha ipapa ndakakura ipapo panoitwa field day. Why? Because I talk to my sister, what do you want? Mukoma, paradwa D, paradwa top, paradwa this, paradwa this, paradwa this, and boom, we're harvesting pamba harvest. Why? Because I can now afford to do those things. I see this, but woman mangu havana those fertilizer, havana mbeu dzavachikutora chibagi. Pamba ndinotenga kuti vaipe 10 kgs, 10 kgs, 10 kgs kuti zvinondibatsira pawanokohwa kuti vakaita nzara, they don't come to me. And again, the same people vacho, when they come, vanorikicha pamba pedu, and they have to pay them. Andika kusakura, kurima, kuita sei, ndinobhadhara futi. Iye zvine zvamuwindow takupinda muchirima wana chikafuka, ndinopa chikafu chacho mahara chandakavabhadharira futi kuti vachisakure pamunda pangu, iye zvakanawo kuya handivatengeseri. Somebody asked me kuti why can't they volunteer? Kuti okay, patinozoita nzara chirega tiuye tinopuwa pano chikafu chacho. They don't do that, but it's people. But I don't lose hope because of that. Saka the same thing yekuti vasikana, they made a wrong move. Nganga dziriko dzakanaka. This is what I just want to say. Maprofit ariko akanaka. Variko nganga dzenhema, vari good, variko maprofit wenhema, variko vari good. Saka ndataura what I've said. Ndapedza. Ngoma kwangu. Handimako hamusi kwanisa kuedzeka. Brother Mason, muda kutaura ngoma kwapazo muda kutaura here. Ya phone yenyu doloro zveshuwa. Ndandakamuta. Ndandakamuta. I think zvinhu zvese zvataurwa. Ndinongokumbira kuvanhu ava vanoti ure hakuna, asi zvinhu zvongotaura pakazara vanhu. Because zvinogona kuita ma-repercussions asiriwo. Ameno ndindafuriza here kana kuti aiwa muripo taura ya zvinogona kuita ma-repercussions because kuna vamwe vanhu ane vasingadi kuprova zvinhu zvacho pauri, they will try and prove it kuvana. Elder, namukoma kwangu, I'll let you talk, but inina hangu out of learning. Kana muchiti uroyi, munenge muchimborevei, can you just enlighten us? Uroyi. Yes, maybe ndotsanangudza pachirungu kuti witchcraft kuda ndozvaunganyatso kunzwisisa here. Aiwa, chero neshona chache whatever zvamunofunga. Kungoti kuroya zvinomborevei. Uchindoona panapa inini ndakambotambura nechimwe chitemo chainzwisa musoro. Zvokuti ndaiti, to be honest with you, zvaitanga ndakuenda kuchikoro. Ndakuda kundovhura chikoro zviya towards mazuva iwawo. Zvoti umwe musi unoziva kuti neage yandandava nayo kuonawo takurigwa kana kuti mubedroom mana mama wanzi chiregai arare muno kurara pasi apa. Hazvisi zvinhu zviri easy. Ndokuzoita vamwe mai mwe musi vaitaura vachiti mwana wangu waita problem. Zvikanzi komadi kumutora mukaenda naye kwavanhingi. Uyu mudhara aigara padhuze nana uyu, this former minister uyu. Pana zvopo. He passed away unfortunately, may his soul rest in peace. Ndokwandakazoendiwa neni ndokuzondo temero handinazomboita problem iyeyo futi after that. You know, soon after 1980, $10 was a lot of money, 10 Zimbabwean dollars.
Mudhara ndo yaakazondobvisa. After that handina kuzomboita problem iyi, but zvaitikana zvauya waiti kundadiko kungofa hangu panondirwadziwe zvakadai so. So zvimwe zvinhu unless maybe wapinda nomazviri, sometimes it's hard to understand kuti zvinofambiswa sei. Ndongo wakamboona vamwe vakuru vachidana dzin'anga kudzimba dzavo mazuva. Zvinhu zvine zvisina kuita right, ukaona zvidaro saizvozvo. So anyway, handina zvakawanda zvendingatsanangura, but kuti zvakawanda zvinoitika mulife yetinorarama, because even varungu chaivo haiuzi kutaura nomumwe murungu imo munomu achiti unoona padhuze napapuwire papa. Do you know during the early days paiuraigwa vanhu vainzi suspected of witchcraft? I don't know, wakamboerenga Macbeth? Yeah, yoga inonzi of Macduff until Benamut. That's really a true story. So hazvisi kusaidi kwedu chete. Yeah, ndakaenda kunonzi ku Iceland last year. Do you know takapfekedzwa paarmband pane imwe area painzi havana kutombovanza zvinzi ndezvemarituals zvokuti waizondoisiya that armband usati wabuda mulaguni muya. You saw me ndiri mulaguni mune mvura inodziya muya tichiswima and stuff like that. So zvinhu izvi hazvisi kwedu toga, only kuti kana zvichiitwa navanhu vechirungu it appears zvokunge zvinhu zvakafunda, but it's not only in our culture, it's in different cultures. So I think handina twakawanda twekutaura, but inini what I'm encouraging, especially my youngster, zvimwe zvinhu zvavanotora in the name of cash, materialism yatiuraya zvakanyanyisa. It's also my black people. It's just too much that materialism psyche. It was sort of entrenched in our psyche. We're just thinking of having cash, but tisingazokuti tinogona kuita zvimwe zvinhu zvokuti cash yachona izouya. Funga munhu akagadzira kana kuti munhu akainvenda that mastapler etoseenzesa aya kustapler something. It's a very small thing and is something chiri kuapia kunge chinhu chiri useless. But do you know kuti munhu that person akarekera iye has got loads of money. Asi wakagadzira chimwe chinhu chinenge chinhu chamanga-manga. Paripo pamwe panoda kuti tiseenzese pfungwa kwete kuti tinogona kutozogenerata mari yakawanda kudarika keshe tiringofunga kuti denda iona yakazadza saga. Amenogana zviri understood. Yeah. Hanzi ana mukoma goshemurikani mukoma doubt, please define uroi. I cannot define uroi because andiroi. Saka I don't know what you want me to define, because I cannot define something that zvandisingazivi kuti ndingakudefinira how. But what I know ndakaroyo. I've defined what I went through, my personal experiences, and zvandinoziva nenyaya yekuroyiwa. That's all I can say. Kundizo kudefine ari munhu define kuti uroyi chii. That one dai ndairoya ndaikudzai kuti uroyi hwacho unomixa chii nechii, unozodi. That one handingakwanisi kudaro manje. You see, this is one thing that I don't understand. Kuti ndiri kuedza kutsanangura. Mina pane munhu ane foni iri
pane munhu asiri pamute apo. Let me see. Ndaedza kutsanangura ka mirayiro pane mafonesi pamute. Ndaedza kutsanangurai nerurimi rwaamai not nechirungu. Then munhu ari kubvunza kuti anzi how do you know kuti mama roiwa? Well, mukuru wangu handizivi kuti muri kuti ndinatsokudzai zvakaita sei. Do you want me to go back to 1983 here? Then ndozokudza ndandaroiwa sei? I don't know. If you want me to go back 1983, I cannot turn back the hands of time. Sorry. But I've explained my ordeal, what I went through, what I know. If you are not happy and satisfied with what I've said, that's you. So I don't need to convince you to know kuti vanhu vanoroya kana kunoroiwa. I'm not here to convince anyone. No, that's not my role. Kana musingabelieve kuti kunoroiwa, fair enough. And I didn't impose anything on anyone. I'm not forcing people to believe. I've spoken for myself, my personal experience. Kana musina kunzwisa my personal experience, then tough luck. Unfortunately, I cannot go back 1983. I've explained what I explained. Kuprofita ndakudzai what I know. Izvozvo kana mine questions dzekuti you want me to define further, I've got no any further definition that I can give than what I've said, because I'm talking of my personal experience. Mondiudzai mimi kuti muri kurwadziwa negumbo. Ndonati rinomborwadza iri gumbo. Ini ndakamborwadziwa negumbo kana kuti arwadzi because asati arwadziwa negumbo. No, muri kundiudza your own personal experience. That's what I'm trying to connecting. Wanoti you don't say to a person, I feel your pain. No, you don't feel anyone's pain. Saka mdoti mimi munasonzwisa kuti chi I can't because handisi muroi. But chandoza ndicho ndakaroiwa. Thank you. Right, ndaona vanhu wapinda. Ndawana Andikle, how are you? Hello, Elder. Hello, panel. Murise. Maswera say. Naiwa tserepo. Muda kuti nditaurere kana kuti ndidawana ari kutaura. Ndimuri kutaura. Yeah, Elder, ndandiri vamwe vanhu vari filled with disbelief yekuti hakuna chinhu chinonzi kuroiwa until I experienced it. Nekuenda munozapa munoenda kuboarding school, munosangana vanhu vakasiyana siyana, and that on its own made me realize kuti you can only see and envision the world as far as you think. So if you think in your parameters and spheres kuti zvinhu zvakadai kana kungoti, you know, whatever it is, Harare is the only city that I know and it's the biggest city. Zveshuwa unofotofunga kuti Harare is the biggest city. And then if you are exposed to something, you realize kuti other than Harare kune Chinoi, Gweru, Mutare. And as you experience things or experience any aspects of spirituality, so is your perception widened. Kuti unatsonzwisisa zviri kuitika. There are things, if we believe there is a God, so definitely, or a supreme being, so definitely there is another side. However, we can imagine it or choose not to imagine it. If a God is real, so is the other side, or a supreme being, or musikavan. If kanariko, then definitely the other side is there. And for me personally, kunevari kubvunza definition yeuroi. I think inotangira pa ruchiva kana envy.
ruchiva rwakadzamisisa handizivi kuti nechishona ndingati chii, but kuti ukaona chinhu chemuvakidzani wako wotochida kutochita chako wotoshora kuti sei munhu uyu ari anacho dai chanchiri changu, ndo panotangira uroyi ipapo. And just having ill thoughts over someone else because you are affirming that on that person. Manje kuchirunguka vanobva vatoti isu tiri varoyi vakanaka, they call themselves the white witches, and zvinotoita kunge zvakanaka, and it's a religion because it's an aspect of spirituality, and they take it as it is. Vasoti kune vamwe varoyi vasingaite, inini I'm not that witch, because it is there. Tikada kuenda ku even the kuma-Indians, even worse. It's there. It's whether it's subtle, whether you have been exposed to it. If you have been exposed to one side, know that there is another side. Zvakangofana nemunhu asati amboenda kubhawa, anongofunga kuti upenyu kuenda kumagrosa nekudzoka kumba nekudii. Musi waanozopfuura nepabhawa ndopaanozoti inini pandofunga kuti vanhu vese vakarara, pane vamwe vanenge vakamuka. That's exactly it. It's just beyond what we think, and even more. And it goes even further kuti tingafunga kuti pane vamwe vanhu vangaite vamwe vanhu human trafficking. But anyway, I can get lost in that. Inini chandinoona hangu pavana vedu vamazuva ano is that zvama muchitaura nezvamataurwa nemamwe mapanelists is that the young kids of today, and I blame it, some of it on us as role models, as what is that sometimes we don't tell the necessary truth, or we don't allow our children to live the reality of life. There is nothing as important as enabling mwana kuva an independent human being. Anonatsonzwisisa kunobva zvinhu and anonatsonzwisisa kushandira upenyu. So what we do is that because we have gone through hardships, we come up with all these theories. Andimboda kuti mwana wangu afa akaexperience zvandika experience, but we forget it is those very same experiences that shaped us, that molded us into the human beings that we are. So we shield them from the realities of life. Well and good, there are some experiences, if let's say of abuse, obviously we would not want our children to go through such things. But if it is any experience to kuti mwana ave a resilient human being anokwanisa kuzviriritira, but what do? We spoil and pamper our children to an extent that they think the only way is that things come instantly. If I want a whatever, an iPad, I will just get it. They don't even understand kuti budget dzemba dzinofamba sei. How did my parent manage to get this? And in the end, we produced this young Munyoro neshamwari yake. They were produced by our own doing, tichifunga kuti tiri kunatsira vana vedu, tiri kuvavandudzira. So they believe in those instant money, instant this, and they don't want to work hard for it because they were never taught how to work hard, and they have chosen not to because they think it comes easy. And I think such a platform such as ours, just coming to tell these narratives of you know, of the varying experiences that we have, kuti upenyu hunotoshandirwa, pane pazvinotodzvanya, and it's okay because life is about experiencing challenges and bouncing back. And you know,
my son the other day said something like, you learn from failure. And that's so true. And he said, Mom, ndinotadza kuti ndidzidze. Ndikati, you are right. And it is those very imperative aspects of, okay, watadza something, dzidza futi kuti one, okay, urikuda pocket money iwewe. What is it that you can do? Kwete ngoti unongopa mwana or $5 and unotenga chakati. And they don't understand. Kana kuti umutsanangurira kuti zvaunoona izvi zvakadai mari iyi ndaiwana so and panopamba pane budget yakati, mari iyi ikapera, I may say I don't have money, but ndofanira kunge ndine mari yako yebhazi yekuenda kuchikoro, ndofanira kunge ndine mari yako yechingwa, but handina mari. So that they understand and conceptualize life. So these young people that are coming, because we've been shielding them, takaona nhamo, tikavada nemoyo. The funny and saddest thing is that whatever we do, zvatikaita kune munyori sevabereki, is out of love, but love inouraya. Because what do, these young people? They go around trying to find, and sad enough, social media is not a better place, because we are filled with the social media in pathological liars, in vanhu vanoita a life of make-believe. Nobody can separate reality. Nasi munhu akamuka akati ndatenga Bugatti, they believe it, and they don't even connect the dots kuti watenga Bugatti unoita basa rezvatinongo, all sorts of things. And they emulate that and they want to live it, but they don't understand the process. They just understand the output. So it is important for us to rewrite these stories. Kuti vana vedu vanzwisise nhamo, tivape ma-opportunities. Munyori anotoda that opportunity yekuita go through the process of things, realizing, what spirituality is. One of the things that whatever that your parents taught you, whether kunamata mapostori, the moment you deviate away from it because of friends, watorasika. The fact that munyori akaona zvakakodzera kuenda neshamwari yake kun'anga atorasika, and now she is writing at a point yekuti iye azvichenesa, but she is not different from the friend. It doesn't make it any better. Iwo neshamwari yake same WhatsApp group, which is just a sad reality of what we need. We need to have these young people experiencing my processes, ekuti vakure, vave ne-independence and autonomy, ekuti I can work for myself. It doesn't come overnight. Kuita murume kana kuita mukadzi chaiko is not something chichandipa upenyu wekuti I'm dependent, I'm going to be a leech. To have that symbiosis yokuti nina will latch on and ride onto someone, it's not going to work, because munyacha neta kuti pesa po urungondisveta ropa uroi futi wo. To think that you can live off someone, for me hapana kuroya kwakapfura ikoko kwekuti iwewo you actually think, okay, I'm going to get money through kuroya someone, or just being dependent, and you can't have the autonomy yakuti you know what, I'm going to make someone just love me for who I am, and if that doesn't work, let them walk away. And that sense of entitlement, again, it comes from that you wanting instant things. Even a relationship is worked for. It's one way or the other, it is worked for.
Saka kana kuri kurohwa kwaari kuita, she is working for it through that process because she cultivated that. And it's about changing, for me personally, that we ought to change these narratives. We ought to change even zvatinoita isusu pasocial media, that misconstrue the truth of reality. I take pride nemasocialites anotaradza kumaruzevha kwavo vachititsa back in touch with the things that we did in our early childhood, than or even wherever they are, whether it's not in the urban areas, but not the facade that the children are watching, and the toxicity of of whatever social media puts around, because I think that also plays a pivotal role in even recruiting other young children in different spiritualities, whether it's Satanism or and I could tell stories. I've seen it. I've seen children recruited vachitaura nyaya dzavo dzesatanism. I've seen children vachiona zvinhu ndakagara navo muroom, iwe hausi kuchiona but ari kuti ndiri kuchiona chiri kuuya nepapa. And doing therapy on such children is really a sad reality, and it's just so sad. And just the exposure or entitlement, it just a simple thing as abortion can even bring so many things entangled in spirituality. Ugoshaya kuti, where have we gone wrong? But anyway, the one thing ngarambe nchitaura again ndimbosira va. Thank you so much, Andikle. Pane pamatata one point imwe ndafarira straight. Yeah, white witchcraft and everything, right? Unoziya, as much as we claim that kuti Zimbabweans we are so learned and everything, vamwe vedu vanotarisa chirungu as if it's everything, it defines. Zvikaitwa pachirunga zvinenge zvakanaka, right? Do you know kuti ndikataura panapa kuti kurova guva kana kuita nyaradzo, vamwe vatanzi ndezvechibhoyi zvakasara, handiti ka? But you know kuti varungu yaunoti memorial service ndo nyaradza nemunoziya? Ndizvozvo. Yavanoti unveiling of tombstone. Handi ndokurogwa kwatiita. Muri kuona? But zvikatarwa nechirungu, it's okay. Ndikati ndiri kuenda kunyaradzo dorogo, ndezvechibhoyi, makuva anomborohwa here. Saka ndopanozoona kuti zveshuwa jere chomaka. Even in the Bible, it's there. It's just that people, sometimes it's batira chirungu pamsoro. You know what is even funny? The one that what's said is we run away from our culture, and it. But I think at some point with the maturity and you realize then we are busy running away from our own cultures and aspects of diversity and it. For example, yamuri kutaura yekurova guva nekudi, we work on trainings whereby we actually say, please, kana kwaita namo, don't intervene yet in giving any grief therapy kana chi, because every culture does it differently, and there are certain aspects of, for example, kana mumba mafiwa, kana kuti zvoni mubereki ashaya. Do you know kuti kwedu vana, they are whispered in their ears kuti mubereki wako ashaya? Munoziva kuti those are cultural aspects zvinoitwa kuZimbabwe. Kuti vanotaurirwa munzeve, and that is supposed to regulate them kuti vasave anxious. And we speak and train, tinozvitraina iko kuma-first world countries kunoko. And they are willing to listen and adopt those cultures and aspects of diversity that we are running away from.
kunyora mabhuku ekuti zvoni nyaya yekuuraya munhu haiperere pakuti the lawyer has said this one is guilty. Inofana kutoitwa feathered up nekuripwa because haiperi. Because that is a parallel system. But in our way of doing things and our diversity, our uniqueness, you have to go through protocol yekuti mhosva inoripwa, and then things are appeased. So to run away from your spirituality zvakafanana nekuita run away from your own shadow, but you have to have a deeper understanding of what you are getting yourself into, because everything is different, and you are allowed kunatsoti izvi ndizvo zvakandikoshera, and this is what I will carry forward and teach my children, and my children will choose to carry forward and teach their children. But zvepuroiwa, I saw things there were kuti mwana anenge achitoona kutoti apa panotori nedhishi rakazara shiri, munhu akutoya kwawe, but you are in the same room and you are not noticing those things. Yeah, and they are as real. Kana iri satanism handingatopedza zuva rese ndichitaura. They are mati. It's funny when you hear my fellow countrymen vachiti hakuna varoi, hakuna zvakati, but they use these terms in English. Kangani uchinzwa kubasa kuti this person is evil. Kangani you get warned. No, you know what? You have to tread careful. This guy is very evil because he can frame things to you. He can do these things to you. Pachishona ndopanonzi anoroya munhu. Andika anokwanisa kuroya nemaitiro ake, matauriro ake. Andika then ozoita vanomuka wakarara. Those we don't know how do they do it. I've never seen them. But vanokwanisa kuroya zvekuti they poison you, uroi. Andika udza zvisiri izvo uroi. Same applies in English. We have got evil people who strategize to downfall. That guy is evil. Andika tikada kuenda kuBible chaiko chaiko, Jesu chaiye haana kudzinga nemademons akaisa munguruve. Chaizvo zvakanakisisa sei. Hatina vanhu vanopenga here? Izvi tikati kuna vanhu vanopenga vanonzi hakuna munhu hapengi. But Jesu akadzinga madhemoni anga ari mune munhu akaenda munguruve. We've got somebody aigara akasungwa necheni. But tinozongoti zvedu I think isusu maZimbabwe tine problem one yekuti we become coconut. Tikaenda kuma first world countries we become very coconut. Tinoda kuzokanganwa manje kuti who we are, and muri kuona zviri kuitika mukatarisa vana vedu vazhinji vari muno, especially in the UK, identity crisis ndio iri kuwabaya. That's why they are ending up in prison. Havachazivi because isusu wacho we are failing them as parents to let them know their culture, their identity. I'm telling you, I've got a Russian friend. Kamunga chikatokura zvinezvi. Andikle ndikapinda mumba mavo. Anditika kanda Russian. Bozna mudara chuno speak with uncle in English. Kachibuda kachenda kuchikoro kanda rachungu adzoka mumba kanda Russian. Same applies nemachapati. Vachipinda mumbanda rapujabi yavo achibuda ndara chirungu. But vedu isusu. Mwanangu atari Shona. Don't talk to my child in Shona. Atombogoni Shona mwanangu. Atodi zvekutaura Shona iye. Wozonoti mwana yakura. Akuti, why didn't you teach your language? It's our problem. Isusu. Zvenyu zvekuramba kuti hamuziti kunoroiwa izvo guys. Batai vabereki venyu mafonera mavhunze kuti nai mudhara namama kana mbuya kune varoi here? Even makabarwa muchirungu chacho kuBorodero kwacho kwamakabarwa ikoko vanokudza kuti yes varoi varipo. Because your fathers, your grandfathers, they used to go to the villages. They know this. It's only that tine kamwe ka superiority katinozongozvimpoza zvedu pachedu zvedu
sevanhu vazobuda zvavo muzimbabwe tizodai so ivo vanoramba kuti kunorewa ndo vanozoti futi vanonzi da kuigwa kumusha kuda kuti vada kuzobikirwa madoro futi ndawana ndepi Ndaipidewa ndeipe muri bo. zviri sei Zviri bo. Topic iri kupisa. It is a nice topic, Dewa. One of my favorite topics, to be honest. Andidi hangu kunyeba inini and ndichakudza why ndisingadi kunyeba Dewa. Inini ndisati ndatanga kutaura regai ndikwazise mapanelists ne-comment section. Good evening, maskati, mangwanani kwamuri koko. I salute and honor each and every one of you. Thank you for joining. Dewa zvamatotaura isusu madeo masalad ka. Personally, Sandawana, I've never experienced unonzi huroi or witchcraft, and I'll tell you why. Vabereki vangu originally, they don't really originate from Zimbabwe. Vanhu vakazosetla kuZimbabwe. Saka in settling in Zimbabwe, havana kunyasouya nehama dzavo dzese. Ndezviya zvekuti vakangosvika vari ma-strangers. Saka there's never really been an opportunity for them to integrate, but rather they were just trying to live a life. They were coming from their respective countries and then they just ended up settling in Zimbabwe. Saka kuti tinyasoti takazvi-experience izvozvo, aiwa, hatina kuzvi-experience. Even kwandinoti kumusha kumasvingo chaiko, when I tell vanhu vanobva kumasvingo ma-original, they don't even know about my family because we haven't been there for generations, if that makes sense. Saka zvekuitwa exposed kuuroi, I personally have not been exposed to it. But what I do know, Dewa, is making money fast. It spans cultures, it expands races. Varungu vanozviita, ma-India anozviita, maboya anozviita. But kana takanangana namunyori, yeah? Aiwa, regai ndisanangane namunyori first. Regai ndinangane nevarungu, because ndakakurira ku-UK. Taivaona vakomana vechirungu, vakomana vechi-India, vechiita ma-credit card fraud. I saw it, I grew up around it. And waiona mukomana wechi-India, oya kune musikana, it doesn't matter what race, oita transaction into your bank account, and then withdraw mari. But you don't know around a bad criminal record. Iye atora mari, pamwe aisa 10,000 pounds in your account. Iye ozosara, anokusira 2,000, iye oita ne 8,000. But those guys today, they've got careers, they've got houses, yet vanhu vaibvuma kuisirwa mari muma-accounts ashuna vechiitirwa fraud. They probably don't have a good credit rating. Some of them have been deported to Zimbabwe. Pane mukomana pa-YouTube, anotoita YouTube channel yake anotaura about not wasting that opportunity to come to diaspora because akaitwa deported ku-UK, aita idzodzo musikanzwa dzemu-UK. So wanting fast money doesn't just limit to our race, our people. And it's also the lifestyle that you see. You know, when I was at college and university, ndichionawo ma-peers angu echiuya kuchikoro echidhraivha mota dzavo, inini ndiri kukwira bhazi. Ini ndaizva zvandanga ndananga, ndisati ndava nemapepa emuuk, saka ndaitoziva kuti ndinoda ma-legitimate papers because inini my mom was a straightforward person. My mom is my role model. Munhu wandakaona handina kumbobvira, and I'm not lying. Kana pane munhu pana anotouya akati zvoni mai vandawana vakakwereta mari kwavari, munhu iye ari kunyeba. Ndakakura mai vangu vechishandira every penny, and if she didn't have money, she went without. Saka from seeing that from my mom, ndakabva ndaita inspired kuti if I want something in life, I have to work hard for that thing. So Jambotarwa earlier on about my role models. Role models, who is your role model? What do you see from them? My role model was my mom. I saw my mom. If she doesn't have the money, we don't have it. Saka, I never saw my mom to pick up my Louis Vuitton because she didn't have money for Louis Vuitton. Mai vangu vaitenga hembe charity shop. Saka instinctively, ndaibva ndatenga hembe kunana Primark, kunana Peacocks, you know,
cutting my cloth according to my price. And that is one thing that most people lack. Dewa, you are my mentor. Most people don't know this. Dewa muri mentor wangu. This is why I have Dawana and friends. One of the discussions you always have with me, even ndakaneta, Dewa ndakaneta, no one even comes. Recently, I was like, I want to give up because I feel like I'm talking to myself. But Dewa, you told me, Dawana, you keep pushing. Even if you have one person in the audience, even if you have no one in the audience, you keep pushing. You have to remember why you're doing this. Manje, if I didn't have a role model and a mentor who speaks to me like you, Dewa, I see socialites. 1 minute we didn't know them, the next minute vatu vanema 10,000 followers, 100,000 followers. Ndinobva ndatozviisa pressure. Saka role model ne-mentorship yakakosha as well. Who is your role model? Who's your mentor? Saka every Saturday, every Friday, I do my show. Why? Because I have my role model who always tells me, it doesn't matter how many people turn up. You have to know your mission. Saka ava anasisi ava nawo ndakutaura nana mnyori. Anasisi ava vangu vechida easy money. Who was their role model? Vakakura vechionei. Vakazviwanepi izvozvo kuti unoenda kun'anga wonoroya and so on and so forth. My cousin brother akaenda is it MSU, University Netherlands. And he told me. MSU iri Midlands, Veru. Midland. Oh, saka ndeipi yekumutare. Kumutare Africa University. Yes, akaenda Africa University. Echindiudza kuti vanhu vanoitwa initiated. He told me point blank. Because the only thing that made me not join the cult was you, my big sister. Because I have seen kuti every penny you have, you've worked for it. Ndakagara kuZimbabwe kwegore na 2011. Ndapedza university. Vamwe vanhu pavanoenda kuma-gap year vachienda kunana Brazil and so on. Ndakandodaita gap year in Zimbabwe ndichinoona upenyu hwekuZimbabwe. Because ndakauya UK ndiri very young. Dewa, handina kunogara kuHarare, handina kuita fast life. Ndakanogara kumusha nagogo. Ndichitengesa huku, ndichitengesa airtime, ndichitengesa majiggies, maputi, mafrizit. Ndichishanda kumunda, ndichiita maricho. Kuti ndinyatsonzwisisa kuti upenyu hunooma sei. I could have just stayed kuHarare. I've got hama dzinogara kuHarare who do really well, like vanodrive a Ferrari and everything. But I didn't want to give myself that lifestyle which very few people live. Saka when I went to Kumusha ndikaona what life can be like, it made me appreciate working hard. But what I didn't realize is my young cousin would see me doing that and he was inspired. I ended up at university. Vakuda kumuita initiated, told me the whole process. Join a group, vanoda $300, and this was in 2011. Saka pamwe zvinhu zvakwirawo nekukwira kwenguva kuti nguva dzafamba saka zvinhu zvinodhurawo. But at the time it was $300. And then unotoenda kumasango wonoita zvese zvinonida kuitwa. These kids know a lot. These kids know more than us. So it's so important. Who are the role models? And we need more people who come on platforms, not only DDC, but like just other platforms and really show the reality of life. Kuti upenyu, nothing comes easy. Easy come, easy go. You know, ukawana mari zviri quick. Wotoziva kuti uchaispenda quick. And the first money yausina kushandira isina trace, isina ziya, yausina kushandira wega neziya. Hainaki, you know. And I just want to encourage this lady, Kuti, you know, yeah, right now she's trying to wash her hands and say, look, I'm not the one doing it. But there's a time you did it, and you are not really in a position to judge your friend, because at the end of the day, maybe you should try and dissuade your friend, but you are an accomplice in this wicked thing that you're doing. And yeah, witchcraft, I remember, and I've never experienced it. So when I talk about it, Dewa, I don't talk from experience in terms of witchcraft, but I talk about it in the terms that people have spoken about it to me. I have Bangladeshi friends, I've got Indian friends that talk about witchcraft in their communities. So this is why I definitely know that it probably exists, but I'm not the right person to say it doesn't exist or it does exist. But what I do know is when you get something in an ill way, ill-gotten pleasures, ill-gotten riches,
they are not pleasurable later on. You know, you don't roya munu, you don't steal from munu, you don't do fraud on munu. Iwe uchita get away nazo uchidya mari uchinakirwa living the soft life. And that is what the problem is now. Everybody wants the soft life. And, you know, tikasachenjerera, and vabereki need to really engage with their children. Big brothers, big sisters need to engage with their children, younger brothers, younger sisters. Because if you're not the one engaging with them, best believe there's somebody else engaging with them. They're on social media all the time. When they're going to school, they're exposed. Izvozvi so mati, anditi mati amriye one kuchikoro. Takatowana newsletters, chinzi pane munhu anonzi Huggy Wuggy. Parents, be careful. Don't let your kids watch Huggy Wuggy on YouTube. And Huggy Wuggy, ashuna inongo uyo, mnengo asiya mwana ichona Peppa Pig, Cocomelon. And you know when you let YouTube autoplay, Huggy Wuggy is one of the cartoons that automatically comes. Huggy Wuggy is an evil character. And it desensitizes children to certain aspects. Because what Huggy Wuggy does, ano haga kushka wafa. Well, whatever character ya ano haga. Ano haga kushka afa. And then Huggy Wuggy ane girlfriend, you know, it's a kiss of death. Sakano kukisa uba wafa. So already you can see that all this wickedness is out there. It might not be what we know or what we've been told, but it manifests itself in various ways. This is why it's so important. Engage with your children. Don't let just TV raise your children, and don't let social media take the place of you raising your children. Spend time with your younger siblings, with your nephews, with your nieces, you know. Some of the things that they say will make you just, your heart will stop. Manzwa zvinhu zvavanotaura. And I really also want to encourage parents, you know, zvambotaurwa panapa, kuti vana vataure rurimi rwavo. You know, let your kids speak their language. Doesn't matter. Zimbabwe's got 16 official languages. Because at the end of the day, you want to give them their own identity. And the older kids get, the more they need an identity. This is why they end up joining gangs or joining clique. Vari kutsvaga ka-identity kai. Saka kwamubatsirawo ne-identity yake, yeah, anogona kupoya for a bit. But eventually, anodzoka. Why? Because even Bible rinotaura, teach your child in the way they should go, and they'll never depart from it. Ndataura izvozvo kuti inini, my mom is my role model. Why? Growing up, if my mom needed something, if her pennies were not adding up, masenda avo kana asiri kubatanidzaka, andaimboona vechiti ndakumbonokwereta kuna Dewa, ndakumbonokwereta kuna agwangu. No. Mama vangu vaishanda, voita huku, voita mafriziti, vosona, voita matie and dye, whatever needed to be done, kuti mari dzachona dzibatane, and then votenga chavanonida. But then ndaiona mama vangu echingoti, okay, rega ndiite boyfriend. My dad died when I was young. Rega ndiite boyfriend. I never saw my mom with a boyfriend. We never had an uncle in this house. And I'm not saying it's a bad thing. I'm just talking from my own experience. So if your children see that, best believe when they grow up, that is what they're going to follow. And Vabereki, if you are not instilling good principles, good manners, this is why vanozokura vechita uroyi, because mwana anodzidza kupi uroyi kana vabereki vake vange vari actively participating in that child's life, you know. But not engaging, and it makes me nice. Mana Ndawana wakubreka. passion Java. And break. No problem Dewa. Chirega ndidone noti internet yangu inomboita mashura. Saka ndongoperera pano. Elder, ndachimbokumbirawo kuti I'll just chime in my last 2 cents. If Okay, that's fine. Tauda utopedzawo futi. Tauda round up. Okay. Kana mauda kunza mwemwe, that's okay. Go ahead, Tauda. Okay, I'll be very quick. And this is actually in direct response to my lovely sister who was here before. Elder, let's go back, Andiga. Let's go back.
what is the etymology of the word muroi? And kana tarisa kuti muroi in English is a witch. And a witch, there's nothing wrong with a witch. A witch is somebody who is a wizard, somebody who knows how to use the elements, somebody who understands nature. Doing a witch. Like mbuya vedu a witch. Because vanoziva how to use the elements of nature. And you know there's 4 elements, whether it's air, water, wind, and fire. So if you can use those elements for good purposes, ndipo pane difference baba elder. Because if you can use and manipulate these 4 elements for good purposes, and that's why you know the witch, because the witch is a wizard, is somebody who knows the elements. But kune vamwe vanozo manipulate that knowledge. It's equivalent to a GP. A GP anoratidza kuziva kuti dewa kana vakauya panapa vachirwara whether nemusoro or nemudumbu ndowapa this and that. But the same GP can actually poison you. Nekuti anoratidza kuziva dewa he needs this is the kind of medication that he needs. But hakupei medication, anokupai something else. Because he is in the position of knowing. It's like a same thing nevanhu vanoroya. Munhu anenge achinatsa kuziva kuti okay, this is what you need. Like I said, I think my sister say she touched upon it before. Kune religion, kutone religion, the weaker here in the UK, I think in America as well, the weaker. And they call their prophets and prophetess, I don't know them are witches, but them are white witches because they practice white magic. And the white magic aina malice, aina anything bad or detrimental to somebody's health or welfare. To Saka, once you know how to manipulate and use the elements, you can actually help somebody. Saka isusu equivalent yema white witches ku Zimbabwe ndo nganga dzinotibatsira. Because ukaenda kunganga, because zvamafana zena zoti the same knowledge inoziva nemuroyi ndo same knowledge inoziva nenganga. That's why kana ukaroyiwa, if you think kuti waroyiwa ndika, and if you want to get a rebuttal of the same thing that yaindiswa nemuroyi, you go kune nganga will reverse the same thing. Andika, yes, it can be it can be geometrical patterns, it could be magic, it could be occult, whatever experience what they're doing, but the same thing they could have no reverse and what the Muroi had done. Okay, let's go back to the matter in hand. Tataura kuti this individual akaroiwa and all of this. Saka imimi the point yamaisa to the panel ndikuti kuroi uriko and everything. And in my stance ndatanga kuti ini andufunga kuti kuroi uripo, because I believe kuti akuna chinu chinaitwa once you don't accept it, because it's up to you. At the end of the day, it's up to the individual. You accept or you do not accept, because Mwari akatipa for willpower. Otherwise, what is the purpose of God if somebody else can override God's willpower? Saka munhu wese wakapiwa masimba ekuti either you accept it or you don't. Yes, inini dewa I can wish you bad, I can think bad, I can say bad of you, and you know what I wish and what I think and what I say is gonna have an effect on you, because everything, we know that everything is energy. So what I say, my words are powerful and my thoughts are powerful and my thinking is powerful, it will have an effect on you. But it does not make me a brother Mason Muroyere. I don't know. You can call me whatever you want to call me. But in Nini, if I wish you bad, okay, when I Elder Vani Ddc Skool of Thought, and it's a very, very educational show, teaching people and everything. Then over that, you know what, Elder Pana and Pana is not gonna go anywhere. Does that automatically make me Muroi because I'm wishing you bad? So
once we understand kuti everything is energy, and what you say and what you think and what you wish on somebody else is going to have a detrimental effect on somebody, kana even whether it's jealousness, kana mukati aiwa brother Mason ambofoka budira mpenyu wake, his marriage is not going to be good, or even your friend, if you got will, if you have negative thoughts about your friend, does that automatically make you huroi? Saka kana takutara huroi, I think we're gonna put it in the same category here, or autism. You could in a spectrum. You could see what level are we talking about here? Because thinking negative, or kuna mama extreme aspects ye occult manje yangaitalwa na sisi wangu wabuda panapa kuti yes, kuna vamwe vekuti you can go and do my occult rituals and everything, and they'll get you money and everything. I think in Zimbabwe we call it uromba and everything. Yes, it's gonna happen. Kana inini imimi dewa imimi elder dewa, if you want your show to be very successful, I'm pretty sure you can consult a sangoma or somebody else, and you know what, they can give you the occult rituals and everything, and within a week or so, show you will just be you can go viral. But would you like to do that? Side effects. You might need to sacrifice one or two of your family members. But anyway, a great Mira Parapatania, so you take other people. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Right. When is the topic for basic chukura? Chakati no chizi and your inbox ka. Then in the guys flyer re topic yacho soon. Yeah, so dinyo inbox in the guys flyer topic yacho. Right, guys. 2 minutes. Warangu pizza. Nachida Muda kusimbisa brother Mason. ndinoda kusimbisa nekufara kuti vazodifferentiata kuti you know what you said in terms of differentiating white witchcraft inova inenge or herbalism, to so to say, because hapana tongoti for example mbuya vangu kana kuti mbuya venyu vachiziva vari murapi, hapana paungambofamba mudunhu uchiti mbuya vangu vari muroi zvikatoreka zvakanaka. Pachishona pedu we then have that hatitoshandisi izwi rekuti muroi, tinotozoshandisa kana kuti murapi kana kuti n'anga, ende pang'anga dzacho futi dzine another demarcation yekuti n'anga dzakadai ne'anga idzi, which is very important. And yet kuchirungu kana zvichitaurika kuti muroi, whether for vakanaka vacho, but I would think kuti they are also herbalists as well. And then there are those that practice using the 4 elements as you have rightly put it. And at the same time, I just think kuti Joni, it is fundamentally important to surround yourself. I think one of the things, like you said, I agree to it, that you have to be on a receptive side for something to happen to you. But at the same time, if you don't have a standing in spirituality of understanding who you are, what are your core fundamentals, what are your spheres that surround you, you are a fragile person, because anything can enter into your spheres. You are easy to influence. Kuti uende kun'anga. You're also easy for other people to actually, you know, I don't know if there's certain linguage, a verb of ndakabirwa raki rangu. You know, people can even, you know, take and generate your ideas because you don't stand firm and have an understanding of who you are and what makes you you. And that is whether kana what decide kuva mutendi uri a Christian, you have to be very grounded in it. Kana uchita chivanhu chako uchita zvakasimba and be very grounded in it.
the limbo state makes other people quite fragile to a point whereby it's easy to become a target. It's easy for you would hear of let's say mwana siwari nerera being easy for things to be passed on to them because that grounding, there is some form of fragility in them because of the necessary ruzhowa runofana kunge ruri rwakavatenderedza. It's easy for people to permeate spiritualities to be allowed by other people or other, and that's why it's very important. I think that's why it's important, whatever you believe or hold strong to, it's important to stand by it. If you don't believe in anything, stand strong in it and realize kuti that's what I'm doing. And you then allow yourself kuti handisi kuita zvechristianity, handisi kuzonzwa zvechivanhu, I choose to live on values. That is for me personally important. And if you don't do that, you will go where the wind takes you. Zvikanzande kun'anga pasina kana kumboisa just the basic things of kana munhu atande kunoona sekuru, you will do that because you don't have a firm grounding of who you are and what makes you the you inside you. So I think that's very important, Munyori. You need to understand. You think you're trying to solve someone else's problem, but you don't realize because you seem to be the knowledgeable one. But you need to actually resolve yourself and say, "Uri kunganga, when did you start realizing that this was a problem? Is it when you could not do it? And what are you capable of doing? What makes you satisfied in a power gumira? And how do you define yourself going forward before we even look at your friend?" Ndopando gumira deo. Thank you so much, Andikle. Sekuru Benford madzoka ka? Mkoma deo. Madzoka. Aye, ndara wangu kuita 2 cents nyazoma kuvhara chengwa ndakateerera. Moro Sekuru Benford mamarova mamuri kupiko. Mabasa. Banditika. Yeah. So I just wanted to say my experience when it comes to issues the uroi, juju, what are kind of shaped by our experiences. Mm-hmm. I was listening to your story, Yamanga Mchipa Mkomadewa, and I don't see anything wrong about your story and my experience. It was into my experience. You probably know better. But I must say, in any those stories, I didn't start something that would convince me that indeed, spiritual aspects. Unfortunately, I'm not convinced, and that's me. Ndambokudzai papa kuti ndakakura mazviri zvechivanhu ndirika pamba pendo paitoitwa mabiri acho vanobva kubhikita kana vachiita kuita mukwerere waitwa pamba pedu. So I got to learn a lot about Shona culture. I understand the psychology about it and why it was important to never shown. But after experiencing all those things, I'm convinced that spirituality. The spiritual aspect had no influence on anybody's living. I can give you several examples. I've been brief. Almost mushaga woga wayane buru raipirwa richinzi sekuru womusha. Ene buri rero ranga risingasungwi kuenda kumunda kunorima nezimwe mombe. Raito
rinopibirwa doro roiswa doro ronzira ropiwa zita remunhu tisati vana vamwe ainzi vana vherukai vana chichichichi iri bhuru rinenge rakapiwa zita of a dead person hatitika. So on the surface zvinoita kunge zvine spirituality, but ukazota dig deep down unobva wazoona kuti no, this is all about understanding biology breeding, kuti you need a full time bull rangomirira izvozvo pamusha. Saka kuti rimirire izvozvo rinofanira kunzi rine kaspirit kariri vanhu vorespecta, because mukarirova kuti muri kuristressa waro harichaiti basa raro rekubreedha nemombe hadzi. So my understanding is vashona vanga vakangwara pavaida kuti vanhu vabatane, they would bring a spiritual aspect, voti zvine mudzimu mukati, so that vanhu would come. So they used that a lot, but the ordinary person vachifunga kuti hatiri kuinda kune zvemudzimu, but vaingoda kuti vanhu muungane, because mukaungana you share ideas, muchibatsirana muchidini. So that's where that shapes my understanding of some of the aspects evashona. Zveuroi, I'm still to be convinced. I've heard my stories akati one day evanhu vanenge vachiclaima kuti zvine uroi mukati, but if you dig deep down you find no, this is just a normal natural biological processes dzanga dzichiita. In any case, the question andoda kundibvunze ndichiclose mukomadeo, kana ukaziva kuti ndaroiwa, is there anything you can do to this muroi? If your answer is no, I can't do anything, then azvibatsiri, you are better off without knowing kuti ndakaroiwa and focus on finding your own means to solve those problems. Most of us toda kuziva kuti ichi chakaitika, ndakaroiwa here ndakadii, but at the end of the day there's nothing that we can do kuvanhu vacho vatiroya apart kungozvistressa nokuspend a lot of money trying to find people vachikunyepera vachidini. In the end hapana zvazvinobatsira. So that is why personally I choose not to focus on any of those things, and until maybe one day kana ndikazonge ndakufila convinced kuti kana ndikaziva kuti ndiri kuroiwa, this is how I'm going to address the muroi wacho. Otherwise at the moment, yeah, that's what shapes my beliefs and views. Thanks so much, Kule. Right. Who wants to go 2 minutes? 2 minutes. I think we need to talk more about this culture thing. Who wants to go 2 minutes? Mkoma Gwang, banana. Mkoma Gwang, what is Andi Cleo Rondawana, Brother Mason, 2 minutes, 2 minutes, what happens? Ndingaenda zvangu Dewa ndidone. Enda kusiri. Okay, maita basa Dewa. Aiwa, no, this muda titaure culture kana tipedzise paMnyori's topic. Mnyori's topic. Okay, Mnyori's topic, I just want to say she's an accomplice and she will have to do better to convince her friends to stop. However, from my own point of view, and this is just my own personal belief, which I'm sure some people agree, some people disagree. I believe we need to, as Zimbabweans, as Africans, as a people, we need to also try and find the science behind certain things before we just jump kuroiwa. And using this example of Munyori, shamwari yake anopamburume something, and then he's out for 5 days. No, takapiwa something na nganga. Probably nganga has given her friend a hallucinogenic, or vanoshanda muhealthcare zviya zvinoita kuti vanhu varare vave drowsy handizivi kuti zvinonzi chii Dewa, but those kind of chemicals dzekuti munhu anenge ari drowsy, ari incapacitated, aripo natural remedies akadaro ekuti unopa munhu. So that is also what we need to explore in the grand scheme of things, not just about Mnyori, but in the grand scheme of things, kuti let's also explore that there might be scientific reasoning to why certain things happen. You know, it's not
always kuti munhu anenge akaroyiwa. Sometimes it's a health condition, sometimes it's an explained condition. Because I like this program on the ID where you see these women kill their husbands slowly. But if it was my African dog, if it was my African, the first thing would say kuti murume uyu akaroyewa. But there are things where mukadzi ari kumwisa murume wake arsenic for months. Murume ari kumwa arsenic. Otadza kuenda kubasa ozofa. Why ari kuedza kuita insurance kuti agoti oh anga arwara for months. You know, so there's things that let's not always jump to the conclusion yokuti ndaroyiwa, but let's also explore the science. Inini personally, I don't know about Huroi, but I don't have the right to ever downplay that on anybody if that is your belief. But what I would like to encourage is let's look for the science. That's all I want to say. Dapeza dewa. Thanks, Nawana. Who wants to go next? Thanks so much. Your 2 minutes. Elder. 5 hours. Elder, I'm not gonna make it 2 minutes. I'll make it 1 minute. Okay. If that will help. Yeah. Pana kule vangu vataura veve. I think vapedza masports ese. Kule Benford. Yes. Kule, I love you, Kule. Thank you very much. Mapedza masports ese. Because vanazotaura is what you believe is what you see and what you experience. Because nobody can take your truth away from you. Mataura mean elder your experience. And it will be silly and ridiculous of any of us kuti convince kuti zvamaiona zvezvya mamakadhakwa elder or you are wrong. No, it'll be wrong of us. But that's your truth. Because your truth is what makes sense to you. Saka really, at the end of the day, it is what you believe and it is what you think and it is what you experience that makes sense to you. Saka tongobmirira ipapa. Hakuna mumwe. Otherwise, this conversation could be for 7 days or even 365 days. Because how can we convince you that Shamaka won and Shamaka experience is wrong? You know, you're going to tell us you're wrong, Mason. You're wrong, Uncle. Saka, ayo, tapeza baba. Saka, atongo pera baba. But on the other note, different note, Dewa, Elder Dewa, thank you very much for these kind of teachings, and I wish you're doing a very great job. And you know, I always support you. I always share your platform, and I wish more people can participate on this platform. And education is key. And as Zimbabweans, let's just be united. We might have difference of opinion and everything, but we've got oneness in love and oneness in heart. So on that note, thank you very much, sir, and God bless you. Thank you so much. Thank you, Brother Mason. Thank you so much. Right. Mukoma kwangu makamugera. Vanengwara. Ndawana wapedza ke? Ndapedza dewa. Aiwa ndapedza. Right. Thank you so much, guys. Thanks so much, guys. Ana Moyo Stanley. There is a documentary on witchcraft in Romania. It's on YouTube. It helps understand some aspects of this so-called witchcraft. Right. On that note, guys, thank you so much for everything. Right. Different views, different opinions, like what you always say. So, Munyori, audzwa, anzwisisa, kana chibatsirika, anobatsirika. We'll meet again on Monday. I think it's a different topic on Monday. I think it's about secret recordings. I'll post it again. Then Monday or Friday, I can't remember. There are so many things. Then I think we've got a caller, Chawya, and sorry, Monday or Friday. And because of the absent father who wants Mwana now in his life. So it's a very long story. What happened, what's going on between daughter and the so-called father. Then Connie suggested that we want to talk about topic here, our upbringing. Is it shaped us or it didn't shape us? Like saying, if we're having toxic, can we call them toxic parents? What I eat by when you're growing up? Shape to better people, or we have some resentments and pass it on to our children. I think Andy Clay said our kids, we are overloving them in a way. I don't want my kids to a family going to is it beneficial to them, or we are killing their future?
So within a lot that we need to discuss about. It's about personal experience as well, whereby I'm gonna tell you how I was raised. Nabamnini wangu. Kurohwa kwandaitwa. Ndichakambozvitaura panapa ndichiendeswa kumundu anatuma kuseni. Umwe akati it's okay. Handiti kuti benefit watakambuka wamukaona 4 here kana 2 itemutswa apo. So everyone's got a story to tell. So with that, has it made me to be a better father to my children, or zvakandivhiringa? Am I okay now, or am I overloving my kids to compensate all those things that I went through so much that my kids, they don't miss out? So I think it's another topic that we're going to do maybe next week or so. So fingers crossed. Connie, and the heading yacho then to gadzira poster. If you want part and parcel of this one on the flyer, just inbox me your 2 pictures, then you can put it on the flyer. But as always, you can join in at any given time as enough pressure. And thanks so much, guys, for the support. This is your page, our page, where we discuss real life matters. Yes, like we always say, we always respect each other's views and opinions. Animana isa nana kuni nana mukoma bulshe nana uncle nana kule Benford nana mukoma Mason wachara zvokuti hakuna waro inchinda akaroiwa. Saka their views, because they've never experienced it, and they will stand with their views. My views, I experienced it, so it's a way of kuonesana nekunzwisisa kuti maybe this is life and this is what. So on that note, just want to say, guys, thank you so much. We'll meet again on Monday. Stay blessed wherever you are, and good morning, good night to Sangana Mswe Monday. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m.